mekauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani. DJ Junior.
Pinapala besar turun kena marama terbawa kena ngoleleon ni sambulo benakan tapi kita bagi tali juga nak kabin kerabat indai radio bulan dua bata San Francisco sabab di benak tagi juga ni raw ni tamai sota tal bulan benak kena marau weekend leon ni matu bale nak kabin kerabat indai bagi sabu tinggal bagi bulan nabi bale bagi turangan untuk bulan lomani video kelan ni sanggai uti kada tini kentuan nanti ono miniti atau sanggai katalau juga bengkor to nanau bagi talaki nabi nangwan arti kubule ngai bale rela kata tu nak kena po nabi kampanye nabi tamban ni matin tu nabi korbo bagi video kelas rela sulis tal cumbi kama wirna tangani main nai tei irambekan marama sarngai sir sombutuyani rela bagi takau erang wale tuyani merela siwa na ngonongo suara sa kata cukup bagi korro abi ke turanga bagi talaki nabi ke maraba ni tali tumbi kada di pale bagi korro na ngonongo kelan sali busar juga na songko dan do baka nama takina en mo niambakia apa sabu juga na baka ni binaka anu takin ni totoko juga na non to ubisi mati en mbio libu puno tapa ngau tombo juga na mbio libu radio bulan do bata en kai binaka di kuang apa bul talangan di bikemnin siama juga mai en abi matin tu taleso en non to pura-pura mai Australia mai New Zealand do bulan binaka ni bulan binaka na bingarabi en tabanan ni bing rabi ni ang wale kina en bebu katalangan ni matin tu na nek wa rongon sar tu bitan itu tu rong benaka be kemni en ngonongo ni li takataka le busa mai to sar non ra itite en non ri korso tar bale sar so sar bule sar non lori ke mabale mai nangona tiga bukina le busar tu kun ru baka ni sau ya oklan di lele busar baka rita kan ni sa to so binaka ni bing rabi di maru binaka tu ngana ilabo o cha sar du tele bital tu non to matu bale nangona do zengu kina nangono go baka talakina be kemni na bi matu bale ni sa bagi tu tundei Australia ke New Zealand na ngono go bang subitu na bumbula bi kemni so rang wale tu na bugu di bulli bang bula talangan bi kemni na sama cukup na embassy ni non to ponua mai New Zealand ti baka talaki na mai Australia bi kemna kena mata mai Papua New Guinea bula bena wan ngore turang na mata mai kia na ngono go na turang ciu rapu apa ni bina juga di kemni na buku ni ngarabita bina ka ni baka tor cukup mai Papua New Guinea ke nomoni matubale na Fiji mission mai ka na ka bina ko bonu ni bina talanga bi kemni na bi mata taleso ni non tomatin tu biche na bi bono ndi so ni sama kemni tu mai kina na ka bina ni ko ke nomoni matubale ka bata laki na bi kemni na nonta ni ngarabita bitu na buku ni gito buku ni takataka bata laki na buku ni lagalo ba buli ni second take ni kina na matin tu na bi university le lebu mai Asia bata laki na mai Europe mai India na ngonongo ni lago taltungan na buku di takataka benaka ni muria taltungan na prime minister na cukup mai New York na bitan singa sauci na buku ni Canada lebu cukup na United Nation na ngone awret na relisot sar patken president lebu di buno Amerika uklan sa lebu sar ranga non der ngara bitabitu mai Europe baka talaki na bikin tu Amerika siama tina bagano ni binaka na bumbula bikim ni na kabi di bingkara bitin tai na bi state tabu ni siama cukup mai kina ni sambulu binaka ni matu binaka mai kena dua talen ya kabi no to Vitu ragitu na radio bulan dua watan untuk watan kona gelizapa na vitu na keloko nama kan untuk programu baka masawa kita to bata ke CTV ni raturala na tos ni ngauna ambati tu baka rautu na ngodi turanga mai na korbo turanga mai tedi mai na atu ya sa malam mena bati talno bekenta release tu ya ni sibna pa en tini na miniti enda nang siama tigo ni kina anda ba bibina ken kampani na mauli mat wakata lakina na sen Bruno kabah be tau rakes kerto na mati lawa sengan uli ta lakina na orange lounge na to bito ko ni chigo na bugu di programu ya en ekabi di bingkara be ngen nama ka chumai o ya na to sininga na ke siti be ni raturala o ya ni si bisar to ngana pa en tin na miniti ka kuning wala tani o ya talanga na main vima maniono andana rongo tal juga nikino ya norto programu orto anda po bibina ken da sema chikenta ngon ndo lutu ya vima maniono ken vitu na koloko New Methodist Christian Fellowship mai wana ken ngasi lebu kila ken rendin tal rautu wala Australia ngon ngon ko bare toka ya na mona liba ya asaba kan di binak tu en bikim rau na bugun garabita binak kikim ni song golotu kemen ngi siamba bikim ni o ya mai na bima maniono na kabdi bin garabita e rotu mutang na programu kana lewe chu ni no to noke na radio bulan do banta na kabdi bin garabita dai ke woni sengi siamba mai na siam ni ngona
Isa kinta bagi sa kina nonton matu bali rambai lebu na radio bulun do bata. En eka bi karabat dai siamo chung mai. En iya ni sa siamo sartu ngamen gona nonton bola mata. En eka bi nangani kuan radio bulun do bata. Sa ni kinta bagi sa chung na bulu benaka kina marau. Anu ita gisa tu ni nantuan wimbulung ngoti benaka ndara rongota eka bi karabat dai. Rone bola mena tamu ni nabuno ni siamo chung mekina kina muni ker sere. Sa ngai nunggu tabi tu ya ni wa mongo ipak sabu tu ya ni bikemuni. Na kena bulan na kena wasi tu yang dibikin begini na zamuni kirna kamuni na ekabi diping kerabi entai usana sangat tali tur bang balabu dan nomuni ngauna na ekabi diping kerabi dintai endo na sere usangai tomi ketongama endo ngona lek saunci au na numa moni sana bota itu tok cuma dengan kina oke beni na biokani na wasini ngauna go na radio bulan do bata na bibu non dundi so ni siamo tong maikina ena ka bina ko aba direta ni badi siamo chuma mi lalang be singo to marama ando siamo sartu ngame na bi ka bitu to sar aba ni bina ka chunga ni bikem ni ke kem to sar na geng sama Australia anu itag ni to ko chunga bi to ka ni na ka bi bin grabe deng tai wakta laki na may Santa Rosa tau naita bolo bina kai ngona bonga ke wai tandra langi wakta laki na bulan ta ka bikem DJ Junior na ka bina ka di kuwa non dapat todo con lini matu bale radio bulan do bata ni sambulan ni mata binagamai bulan au mode nambong yang gaitan rai kemuni DJ Junior.
Radio Bulan Dua Bata me kau ti kenda bata mai. Mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai gai wase yani. Turang marama darbo kena ngone lewa siti ben lakola kirtu nona mati lawa ya beauty lebu kamai. Antor sere do tali tagi sarboga lebu. Do kili ten tal tolanga na turang ngor na domo ni second do toka bo ai. Ya na ngona na redi bulan do bata si to ba kena tolo na rosa ngabul kawalu na miniti. Ya au redi chungo into na itukutuku. O non do bono la manu vi chingo o temi ka manu fi jibil. Sa ban do mula sar sona kasa chugo na do no ai na ngono go. Ngono go cordon off tagitu ya na station New Visa toka na korturang lewe suba may totong. Kilana da pa ato kina. Endua sa turju ko beso na ngonongo. Ko kemra ro pasibi na kasar nga. Nraung ga virta ka ni endua na klaba ka tu na petrol bomb ko anda do rede tu ed conflict lele do baga dur tu mai na ken raw mali o Israel bat ke Palestine klamer do virta ka na petrol bomb.
Iyo ko talangan kena matanggali buat saranga ya. Agora tongo sa biutu na tape karakarao. Ngoy mata saranga ni buno ni Bingarabia. Yung sa hari de totong kona kena front office saranga ya. Kemudian rongola saranga ro sangga virta kadi. Induan kelakon na rono boko kada petrol bomb en ngononggo ya sa bore taga farsi ko matawalu ndoro turang sa turu ko besu en ngononggo tugring andi bola itu bango he allegedly threw a bottle containing fuel sa se petrol into the police station using madalaman tanata mbeka baka torkina klam mbeka ndo mbeka kararau taga berton obisa en ngononggo ya satu juga bawa besu ya anda buno saya tu cukin na we kali usah cuma anda buno lama ni bici sa siang biket na rere so saran dundo usaranga kuana buno saranga na single levu tutu o lango ibirta kan doko endua na matanggali euro di baka toka me ndo na ngodi sala di non be bakari takabakadi ni siapa ka cumbek siapa ni wango kwa o siapa que mundou chuga no bisu totong kasar nga oni rai do tokongo na kenai rai dua ngana rukuni buni kau dua beiran ng tingit taki o Reverend Aminio Balen Rock Tama kemain na nonton programu Bangabadawa na toso ninga una. En bengara bini City Veni Raturla. Singa bug lulu ni sibuna bayan na tinam niti be kamu ni Amerika. Singa lutule buni sibuna tinikan tua ana tinam niti be kamu ni mai viti. En veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka en Radio Buladong Bata San Francisco met Koti Kanda Batamaya. En muna nga una na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi levo taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tiukin dono menua erau ni buka tingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda baingan di kenang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gelago patana kena pai nambani kay naman rai oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era saranga no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga lito miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talanga ni rito dili batakan ne kemu katalo bosing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Nongu chisu nongu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu be kemada we California. We mani ruane kabi kina tolu ene singlewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. E senga dina ni kara rawa na daka vaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda tu kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tuna senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda u dren na tu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard Sacramento California. Namba di taliboni diwa ono toluwa diwa ono saibarua erto ngarabatalangan ni kena lewa suburi ani nanomu yaya mai na nondro tostoa kina nomu mati ni katumba. Toka, komba na kena dame. Waka diri nga lala, saba kangai waindono na yangona na San Bruno Cavaba. Nababa? Tukun talipay? Na San Bruno Cavaba, ningali mai ni mai togole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katanlay taga na manggosa kay na banga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomondono di tao na San Bruno. Mula kata na San Bruno Bus Station kay nararana wanga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Baywaraki. Kendo may bitala-tala biruto ng walibiti.
se do mai vitava ke berto na sanga ngole mai ki merke San Bruno Cava Bar ono tolu seva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na vai singa mana dona koloka na singa levu kina tinika dona koloka na bongi levu. Ai, ke mendo bakando tunga mai viti sa baka matalau na nomendo kobati. Sa levu na ke mendo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata, red cow. Pupu, da sa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na ke nurni bondo ke nambele. Pai, correct. Daw boleh mai be. Oi, doce itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be. Na maulimat wele. Daw ko na nonda business na ngoli tau kay Amerika. Daw ko sa mai. Daw mai boli na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Isa, medang buat na kango. Nada ba ya? O sabi wala ki baka lefum ni daga yo senga ni kila na me zakaba. Ole man lang katakalangan yo senga tu ni kila na kisita ba na sotaba. Kuni lang endo bitong lo tegi saranga na bika kita ngore na radio bulon do bat. Oi, na program da ba. Mai na be long new. Rungudin de 5 o'clock na be ka bi mo rumbu ka be kemendo California. Tini krone single bu ni mo rumo be kemendo viti. Go be to koni kina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni mo nito kay and na Liman Rao Capital Mall, Suite Rutong, Rolima, Sacramento, California. Endo bingraviki na o Mama Kabisi Voselani. Radio Bulando Vata San Francisco. Bekoti kenda Vatamai. Turang kan marama darbo kena wan leo bobri na taki chugar na bi kampani to doko sar mai rita ka chugar non reboli ena bata bata ni radio bulan do bata de kabri bin grab din dai boru sul kalima na miniti me pasa kana kalo oke to na binu ni mantana ser katara do na ser ba ku spelingo au bagana ni me kemni tu matanga na kangu oni siama chuma na kabri bin grab din dai bulan na ka mek so kilau ya au kila di do bekan nomoni raingori sama-sama binaka ya sabak ni binaka to ni bikemuni ken nomoni matumal bulu binaka bisa kira rube na kan go siam tal chunga me Australia ando bo binaka tagi chuga bikemuni to sar na nomoni siam chuga mai Australia ni zabuta ya Australia ya lora i talanga bulu binaka misi binaka na siam chuga mai Melbourne mai Australia usikma talamanta mai Malevani mai Bay ni chuga baka sama ando ando go momo ando siam tal chuga mai Frankston merani ke kafo pa ni binaka talanga ni pa ni binaka bikem do na siam chuga mai Food Scray na City Levo Malevani sangani mata lor i siam chuga mai Bay rara ni wanga buku mai tala marine ando siam tal chuga mai kin ando ngu marama neita mai koro klani bati sarawanga buku chuga na kevena ngani kuya panu ni binaka lor binaka na siam chuga mai nawanga egi join bulu binaka tau neita ni bulu binaka fina usata kala koro mes koro binaka sabwa le malo siam chuga mai na kabi di bin karabi ni dai abata laki na be brother Knox nganga ni lawa neita lela lubu ni bulu binaka mere kumbu ambola dona serbe no mikina na na ser kita bi ni kena mga chuma ndona ngulak mengo ser ni tangi maudia siam chuga mai Walnut Creek en ekabi di bingkara di ndai ni bulu binaka miss mere kumbombola en ekabi binaka di kuwa baka ni binaka talanga wertun mati lolawan ni Moses sa ukur mumbula mai na huni boy be lebu mai ba sa baka ni binaka tuya ni bikemni ba malo talanga ni be nungu munrau peli katia malo baka lebu sar munrau siam chuk mai na kai binaka di kuwa sa baka ni binaka tuya ni bikemnu kena munu mbadibili ni utok na kai binaka ni kuwa mai Wellington mai New Zealand bulu binaka kerua te baka ni binaka tu ni bikemnu kia munto ya sa malo abakan rakai ana melumu na bengkai nu the secondary school don ser bena nu mikina na bubal rosa udoko mata do zau sa nu de bikina o kemuni talanga na kai binaka ni kuwa malala ngabes don ser bena nu mikina mis na itenge kereta lu kami gonda seria ni lako me urutana sini buah sala ke nama ke cuma nanti orang ngolak lak ngo tapal asiana taro malo bagan rakai binakana siama cumai mami kerela yani navatu mis navatu binakana siama cumai na ka binakana ko berat semelim bola me pera luma kelera navatu kelamba di baka nanumi ratu kerua sar cuk sari di tuya omai ena ka binakana ko berada
Moses se relulu baka nuni binang tu ni bikem do to sar baka bubale na bale bu brown na siya macam mana kabina ni ko titile Gibson mai rewanga ni mbulo binaka Miss Gibson baka nuni binaka tu yani moraga ena city level San Francisco mbulo binaka D Lady D baka nuni binaka talanga bi ko ini to kana singa ko se mode chiko na ngono go se ibisi ko to non te meleni lela baka nuni binaka talanga bi nefa si fane mbulu binaka na siya macam mai tabale cuciana batia nitu bosa vere mumbula na isua to kasa baka nuni binaka le ni korto to sar mai som ngau mai lo mai biti sambulu binaka na turang maramanita binaka bale besar na siya macam mai no bodi mai nandi na eka binaka ni kuwa mami lini binaka na siya macam mai Pennsylvania mbulu binaka talanga be father brother wa sia be bataki rata tuai na bale buda bitokan na eka binaka ni kuwa langi F mbulu binaka oi lorai mai Cranbourne Vaka nuni binaka tu ya ni bikemni ana kabi ni bingarabi ndai. Wakata lankina be Isaac Manulebu ni bulu binaka turanga night vaka nuni binaka tu ya ni bikemni Siang ni boleh tahu lankina be Lini Wanga Baraki. Oh ya bulu binaka. Maina Talamarine International Airport mai Malevani si Melimbola leitia tamai beka met sela nroma sei Wakata laki nabi Rex Ngalo bulu binaka ubi mai Oklandi sing le laki nabi Andi Vale Bawale Navurai mai be Suzy ke tosi pata Kadilala dosa bulu binaka Luisa May bulu binaka tau waka nui binaka be retona mati law nugu karua Carol Ramsey malo bula turangan di Palu Kato karua lang sa boleh menanggar rabi tabi cukup mentok kalau lo mana kabin bing kerabi dindai sengal lu dia betal ngakin nabi erto nati mele ni cunggo mai woodland nui takin ni totok apa kau itu nabi tokani ya nak kabin ngani kobor etaka ndo mata bikin ta ser va ko sipeli nui mito to cukup ni kina bikin ni nabi kani gonna Fiji Youth Gospel Singers Nadaban beka na no mulumbale na singoya Membulo binaka if tu ibanga bula bro
production. Vei oro oro mera mai malaunde Simbani vanua me da rimbangani ua Toso manda mai salera awanova Au mai mutua vanua mula mula Saita beuni ngore ayavana Atangi maudia Ei tondau ania Setu mai buna lea tangi maudia Ena vendelana era mai va araida Mata sara sara tua ai palangi Era mai ndomona ena irai rai Dada rimba rimba tua lasa mai na oro Besu itu namona sengani rawana toso Era mai lasa era samai bunde Toso tale manda mai da un robe Mai butua vanua mbula mbula Saita beuni ngore ayavana Atangi maudia Ei tondau ania Aunggu vanua au mai butua vanua mbula mbula Saita beuni ngore ayavana Atangi maudia Aunggu vanua au mai butua vanua mbula mbula Saita beuni ngore ayavana Atangi maudia Ei tondau ania Ei tondau ania Tangi maudia Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani
Penny da builangi gir tuna mati lolo totok na seni bua sala weekenda ya arto sabu ko chukuna wanga buka na ya kabe de venga rabdin daya ni tan lo ni ya ni langko tuna serma kausara klaner tu kere chuko menambulo mo Australia na kabe na ni kuwa sabu to weekenda 10 miniti me vana kaloko enta sana rongo taro ni gono non dai rongo mai val ni songo nda rongo tama ni kinde beden tuku chuko sa kamera na pagandi otegeni weekenda na bu vali ni radio mbulo do bata na kabe na ni kuwa Ogono rongo mano vali songo, nei maoli mat. Wali Maru 5, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Pinawali usara maoli mat na bito ko di chuka na buku di ken nanda rongo bag chuka ni rong may vali songo. Na moniti ke na bagarong buka na radio mbulo do bata. Ngoda ituku abi suret do na ngunusende. Artong bita bata chuka na tiki no tabuki na lomane sana baga turang o kandabu. Au redo chuka di sa vipa stek sa chuka bagale na vital nongo. Ngunu sende tabuki tiki na USA. Na bakador chuga na siga bagarumbu ka sarngango na karuo sa ngabulu karuo ni singa waya nandua pata club mai Sacramento na 528 Fruitridge Road diwa 582 ba. Tega butagi chuga na wala kaloko na mbongi nga la idapa na tini karuo na kaloko na biwa maro tagi chiki na siruo tuanga gertono na mati lawa sana tutal tunga kina na bae kabe doka ku di leng katakan na kangu kemdo na nunggu taubu kemdo na turang marama na ita hika baka lolo kena kabe chi bota kena tabioka bota la kena na mateni karita gi bota kena raisi rosa ngabul nandola na kena saungo na buku chungani nortu sasanga chu na tigi na tobuki roro chu mai na songolebu ni asan baka turang kandabu merke nusa sure juga diki no klan ni sa sure juga diki na turanga na marama taubu mai dinna sa sabara nan ronga bakatala kina mai ra ruwa rong cumingo lel bakatala kina be koeni nro ko sare tobule monro na ya li na singa monro ngoleani ke kim do todo ko sar na turanga na marama ni ya sa sabara ndo sa sure juga bimbi ke kim do turanga marama na ita ya sanggai todo ko sarna songo en Singapore rombo ka sarnga goyan no do binaki en bugun ngun sende tabuki tiki na USA na bagador chuka na Singapore rombo goyan ndo pata club o ya mga Sacramento ana kene kero itu tugu do talanga na songo en bagador chuka na Singapore roy mengo en songo nonra na turanga ken na marama ni asana bago turanga za konro mani chuku bago turanga melalanga besi nonra chuku na ngori turanga na tuida kauna iso kula na bubu ni pono za kaun robe rasa ba chuku talanga ngor kena mati balu merke na za kaun robe sena singa ke za kaun robe ana bago chuku ela singa bago ruai ni maza ko tumai mani tini kina lima na kaloko na bona na bago kino ya mai Santa Rosa na olo ni vallo tu na United Methodist Church Hall Ruan 2 5 Giffen Avenue sana ndana kilanga na kaya sama chikina na buna boturang lalanga besi ndana lekana ndana sara meke na singin ringin bula wakata lang kina bir nangone ni kaku ni lenga tegira tutal tungan under bounce castle ni na lair na lay maru takasar chukin er nangone na singa batong libo nangona sandan dole maru tungan ngasi orto na biyo kan beta kaun rope orto sa bagaritaka yun tumbu rani rakoe nangone atuna nonra buno rani riri ketukina yaso bangani rasa otang ngamai na singa salukudio ada singa borowai mengo ya no do binaki bikim ni arto bisurit salchunga bikirto na kanto mai lomai viti mai koro mai ngau nai rai hovelau dongole kedan en buguni nto lito ko ni chigor na kamu ni meta kaun robe o ya en singa borowai ni mada go mai Santa Rosa en Ruan 2 5 Giffen Avenue en dua saktal na tuku en kabinang ni kuwa yan ninda sa kilachu ko ni en salu tiga busir chuko na mbaki le busar chuko na songo sa ando bagador chuko en ngonongo bare chungo en duongo
Indua talangan XY Ricky Holy Cross College fundraising. Ngoni na watching na songo ni ka unrobe, na singa ke ka unrobe en singai na kenambongi na boduriki na XY Ricky Holy Cross College fundraising. Waya na karusul katul talangan ni singa boruai. Na buno na boduriki no to fundraising orto ngorto ndui bagalilai. Na bogadur may lami. Waya na trade winds may lami. Walu ruan dua saiba Old Redwood Highway Kotati ziwa ba ziwa tolundua. Tega busar ngana pana koloko ena kabi kina vima manindua ena matakalele da kataraba. Na isulu orto ngandreba orto ngone bulio chuma wiriki oya na nroka Island Night theme ya oba nroka na duru tawi arro sanga bulu kalima $1 na bulte kital tungaki na yangona watala kina na kakana ndana ngoleani ochingana songo nita kaunrobe kenambongi nda taiki baka kikotati na huku ni norto fundraising orto na bulioti na Holy Cross College mai wairiki ano da bina kita langa na singa bogruai ketumai dua sa katalango ngoto na bisureci mai berto na Fruit Ridge Zone fundraising in aid of church building ngo orto na abambuto ni songo lutu na Christian Mission Fellowship ngo orto binakata chuko merto tarabol ni lotu orto bagador chuko indon na zakakakan na sub kakana chuko kina na ikatabu na society na baka sakera nandalo na baka lolo ke na toa pai karakta ya avasa nga bulu $1 na singa talanga na baka dorchuki na ya na ika rosa nga bulu kadiwa ni bosota rosa bulu katolu o ya na singa baka ruwa isaranga kenda baka na mata chuki ngo ke baka undon singa baka ruwa isaranga ngo ke baka pendo na ke mo baka ruwa kakana mo toko na kina Fruit Ridge Zone CMF fundraising in aid of church building $40 serve rauni na vitar tarabe pasta misa namba telefoni diwa ono saiba vitu diwa rua walu sebe ngase o chesoni namba ni telefoni ba saiba walu tolu ba walu tolu ruan dua vitu ba saiba walu tolu ba walu di bosota tolu ruan dua vitu yan dua sakatale na kira-kira bikemuni okla ni lele biketa sa tonga menon robol taka wasa ngabulan $1 na serbia na fuku ni Fruit Ridge Zone fundraising mai Sacramento ngo en Singapore rawai saranga ngo wasa ngabulan $1 na serbia te oki na ikatabu na society na baka sakera nandalo na toa wata ke na wakalolo cha sange la muria tu na kena wai wata ke na kena wai kamida sena soda ya yan bida na itukutuku ya chuma weekend na kabri vinga rabin dindai en radio bulan do bata bugo talent dabo brimna kana mauli mata en bugo no to bito ko ni chiko rauni da mai rongo da chuga ni kina o yan na be tukutuku so o yan rongo mai panli songo en na kabri vinga rabi en dindai ke bugo na bota rongo ngona voto ko weekend ruan miniti me pana koloko radio bulan do bata na magamai sibina pana 10 miniti na kawali episode no da bisemati tosi ngona ke sitiveni raturala da bob di benaka in to na kambandi na San Bruno Kababa bakata laki na Orange Lounge ke na Maulimata en bugun to bito ko ni chuka na bugun program moya Nai Rongo, may nabali songo na Maulimat and a radio bulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Doyan robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy simpambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singilebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, e baro tagi tu baga manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu sa baga kabi, me bakana baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Girara mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge.
Tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambu na Orange Lounge. Tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar nga. Oni rai do tokongo na kenai rai. Dua ngana rukuni buni kau. Dua beiran ng tingit taki. Reverend Aminio Balen Rock and Rock. Tama kamay na nung programo baka madawa na toso ni ngauna. E na bingarabi ni City Benny Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simon na tinikantua na tininamaniti may kiamo ni Maiviti. E na veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio buladong bata San Francisco may kauti kanda bata man. Boleh binaka kini Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maolimat. Elay taka kina endona nito pakataka kana lalay. Yung leu kutaka pakatotolo, ni Bernir to yave ani nabulangi. Oi, o dia baka sangga. Erto pakasangka talang ora to. Sarang go enta so mga nakakana. Ese nita so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maolimat, Valley Marua 5 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Vetar tarasarani kinanaba ni telefoni 125 Saiba, Vitu Tolu 5 Vitu. Ena kena itugutugu matalalay. Engen Remy me bakarita kiani vike mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikunggoin dona nonda toi ngandi na San Bruno Cavaba. Dala kumantangayan ni tali sota tukina kavekilai. Era libu talitunga ng dui kai karandongole di kina, kanduna kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kina wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kadiwa kitumay kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Samba waki rongo saranga. Kendo vangar tanu tiko senaya ni ngona na sote singileti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane uku kuni pale do may raito manda and the San Bruno Cavaba. San Bruno Cavaba, ono tolusaiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola man na doon kaloka na singilebu kina tinkan doon kaloka na bungi ni moniti kina singatambu. Dendram beka na ngola ni kibal nilo tinabuko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rode na bimamanione na kabini bugululu bei Kemando e California, bimamanindu na singilebu ni lotulebu bei Kemando e Viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. Etigo kete kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo sa tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Wee! Na karitoa sa wada badina na kani kana. Kay tigo talanga na nondo specials and the lomo ni mga dawa. Daw tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandray pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Bila sa boleh bitokan di cukup biokan lamai dia nak kabin garabat intai serta rap me kucikan cukai ni me daba ni nangona ela taki non daba rongo en toso ni ngona bulu bena ke Elizabeth wakana ni bulu bena ni tabe nang sa boleh bitokan ni en kabin garabat intai second ni ngule tabe talanga kina arto na mati lawan ni litia tu bakawa rabagara taka cukumai ni saat ini kendu tu na kaloko mai non daba lamai ni bicoi batala kina biteri madu ndom bulu bena ke lini wangam baraki Rawag rita kacuk main doon serba numikina to na matilolaw na gate number 10 sen mata-mata number 10 la makin tilibo subo binang pasar bale bunang garabi tabi kam do to pasar na bar boys kam do na do brace to kaya ay be mere kirto to pasar na blowen na mata-mata number 10
na kabi ni bingara di mana Griswold Place sama in nambua ya belum nak pasi mata teman di palu set reki baka no ni binaka tu ni bike munige no ni matu wale mai api mai samo belum nak celi nua magi ke no ni matu wale sing le talanki no benita edelina sikibo badi lebu chika non robili no mara mana tango mai Santa Rosa na ka benaka ni kuwa baka no ni binaka na no mai nawi mai sabu belum nak Maureen Fong isa Oso chau wais busanti waka ni binaka tu ni bikem rau ke Miss Fong na ka bingara binding tai waka mu singiri rau tali chuna no mun rau bola hele ya waka ni binaka sing le betal ngaki be brother Knox bulu binaka brother waka ni binaka en ugni bisa mati chumai na korbo turanga mai na juju turanga mai na yo tu waka ni binaka chugadi na lo di korbo turanga mai yo tiol e ale mai kandabu nama tu wale Knox ngangkan lawa na kabi di bingkara bindai baka ni binang talanga be erto nama te law nugi law lala mamere madara yawa magar dangi nimbo ke tali de rekoti binaka ma na sema chike mdo wata chumai en ya kabi di bingkara bi en dai en na wele ya Doma da weekend na ser mai berto na salu boy yawa ke tanta singa seranggo bakame le usar juga tali takat juga na kabi de bingkar rabi nding tai sena binga una sawo chimi atho bingo bulu benaka mbuna bakambua mai raki mai ra karena yanra
Pandi sa re nice be o iko nikon rendre mai au sa mai baka buru tuna nungu rawai ena ka bena kani kuana sal mboi awa ki tata singa au li other law en radio bulan do bata sibito be kedra pa ena tini kendua na miniti bulu bena kani ta dasha hidden blood baka tala kina be cheli tambua bulu bena ka ni ochi na nondarongo ital no ma be Siti beni ratura lain dan ngai bisa matala nomini numi na sere bulu bena ka Rosi Navarra rau be me chigungo ke nona ya dong andi serra na ka cheli na sia majike mundo to mai na ka be ngarabi ndeng dai sa nonta ngona mentan na sia mai nikina bote ke turang weka na buku na talno ba ka matawa na toso ni ngauna mbuna ba kambua Hinak sa boleh udah bitokani na eka be ngarabi ndeng usana singa tali turban ndeng nonta ngona turang kina marama turbu kina ngone le onta bo binaka na sen Bruno Kababa waktu lagi na Lawrence Lounge kina mau lima dan bukan untuk bitokoni rani kut cuma bawa bola kebikin tahu ya Indo tale na nonton rongo italo no kisiti bin rotur lawa ya na toso ni ngauna na ya kabi ni bingkarabi ni dan radio bulun do bata yo pedela no bono ni don bingkarabi ni sa sibina pa na tini kerua na miniti Go na toso ni ngauna kay City Veni Raturla. En a veto ko ni Divine Group of Companies San Bruno Kababa kay na maolimat. En doa na ngau na ni veto sa ki ve kenda nei tau kei, e andoni e nioti nei karua ni walu levu kei pura-pura, me doa wana nonda tungalala. En da toso mai wakai au iau ki na korni vakavaka, me ngarai na mbula toro vake kei na puli binaka. Na tanbile mai ongo ni tau kei e rambororo ki na eso na itiko-tiko me wakata ki na ulu watu. Na tuta leva, wale ne mano-mano, nandono mai kei toba tamo zabuti ranga eso kada toso mai kina be korni lagaka sa lala mai kina nandela niabu sa mai tumbu kina na wili ni be banua senga ni bagande taki kei na tawa lagaka orongo ni sa tumbu dake na tumbu dake bata kina mbasulawa sa toso sarakibala niebunga karla kitiko kina ni kua. En dua na iba koso lailai e ambasi kandono ya nangauna ni beito soya kingo mai wai ni bula kei dombat. Ti rauta ni bana mai le mai kisuba ninda ngole ki nausuri. Ninda sibita na ingang gini sudu kena kemba ni matai walu. Ke mami inda ulotu beito kia ki bolinga. E na bei vale so ke mami rawa ni pagayang Veira era saumi vale tu ena vea seni panuongo. Se, ke se ngaoya, ke mami na tarabuka tunoloa. Medo bani saoti, na nei mami tiko, wakawawa, sangai rawa, ni ke mami baka sanggarain dua na tikiningele ena panuanga, sa toka kina inda enda vale ni lotu tambarua mai wai ni bulan. Dua na singatambu. Awabe ibu ke boli na mata wili bola mai weni bula atu kuni beau en do na ngone bosa lebu e pasanga irti kono boni ngone e tukuni ni santo baka ya dorati ko baka wasoma o kasarabu na maramanga sindibuli lagi kau ti ko manta mai beau me kiro mai betala noa au kau ti ko sarabu ka tiki kabuka solo kakana kindalingana kakaya. Daurabo, e pita na kau na tuku na bei Kongo, mo kakuasar ni ngui ladaba. Paletau na tuku na nga bakandua. Nai matai. E sanganin dua bei keito na ti Kongo, e saumia na takabanga sinibuli ni wili bola ni singatampo. Kene karua, e tiko ngā mai nai rai na koro ke tau wei tau wuta ki kina. E senga ni ko tobu lailai na nomu koro, se ko tevi na nongu koro. Taura rawa, a kene katolu, lakin duritu mandai katumba, ni bole ni lotu, ngara ni ki ngau ni sala,
Ngai kavi sara bagan domo i levu, e longo le sumai. Ni sabola kaya ni ki katumba, ilai reiki vitele mai nangonengo. Karai deni ubukarai di koe tuyani. Sanga i kavi. Isa kavi o ti bagan dua, au kaya tale mai loma ni balilotu. Kavi bagan domo i levu. Isa ngai ronga tango, rena ilo mo rei tiko mai na stoa. Sa kavi na doro bongo, o sa rei deni sa wandanda mo na matana. Sa tiga wu lago talenga mai, awai ni matana ni sa tangi. Sa oti, o sa ngai kadiwi ko ame lesu tale mai. Na doro bongo, e ngai taura na idobi ni ngonen dau bororongo, e na embaki oya, ke na embaki kataraba. Ni oti rua tale na embaki, e rato sa toki boga matabu vale ki nepani. Sa dua nan rato i tiko mai kia. Sa doro bo lebu tale nga. Sa toso bina kasar na nona buli. Ia e na be mua ni madawa ke na olondi. Endo woli takita vayalala e na nona lori na kaindia. Mebu kei rau na nona i tumbu e na nona i duru ni buli. Dau kadi toka na mua ni lori. Botal. Era dau ndera koe so. Ia senga ni biha pakila se kawaitaka. Au ngai rongapa. E nandua na ngauna ni sala ki toka sara na University ni Devani Pasifika. O tibalela i sarawata mai kina na nona koroi ni bulilawa. E na bebe rueringa ni ambakingo. Ni o te vasanga bulu kalima na ambaki mai na singa tambu koea mai waini bula. Ke rawanga i sota tali. Abala usara na ngauna ya. E wamba usreti kinandua na ibagaya kavi. E na itiko ni matanitu beira na ngone turangan bale na presidendi. E na marauta ki ni matai ni non rambose. Na lewe ni palimendi bo. Ibagada ngau na songo. E bakana kena ibagarau. Sa tika wu rongo bake mai baga malu anda bi wasaki kina be ndendrabaki. E rasa labe madasa reso. Walailai ertu sakadi bana ibaga tangya so na marama. Laga ngona baga laba. Bau mata utokan inda zemba na turang. Ere sarto do wiri mai na marama. Ay karuangan ni bembe ni bongi. Tiba kali ngay maraman daw langataro na be singatangwe balilot. Anangay toro na kesar. O yan na kinay bukaraw nga na matangalisong ko bagongo. To sa daginti ko na kosa-kosa, o sana nung mamiusaha baka lutuloyan ni maula ko kinanong bali. Au kindadala ni sabi suki au mainda kong gwendua. Au ngay bukian ni sa matan renden dito may matango na buni lawa bo ni matan ito na turangan ito ulay-lay may nairay. Iyo sa awat ya basa nga bulu kalima baka data na yung baki. Sangkay kaya biyaw, aun daw na numatunga, na nomuakay ay mula ki kadiba na elonggo na mataka ni singatamboya may way ni bula. O sa nga ning wila dabarao. O kaya liso yan ni buwa, na kaya ay adabe ko, kasama yung ministra tu kinangwayan dainday. Darusota nga na singatamboya, saan darunggay may sota talenggo ni sawat niya basa nga bulu kalima na yung baki. May nanamoy tutu nga baka dorobo nga nilaylay. Saan duritunggo na buni lawbo ni mata ni tubiti. Kaya ba kaya asenga? Ko serera ito mitabaya lalati kumbaka ngango may nepan. Kaya rawi talano baka laylay. Saan kay sulihabiyaw na nananamba ni taliboni. Asuritia mo ngande ani kinanona bale ni bola-bola. Go na yoti sar ni tamba bale vaken duan-dua na Super Bowl house. Aru ya wasar kidaki. Au nano mamikiro na ngay sotanga na toso ni ngauna nanduan na banua. O si Romy ya turangan nilawati ko may nandi nangauna ya baka dingoy kina baka sauri may namata bilaway. Nano na dingoy aniwa ya
Sala ki tule mboka toka mai New Zealand me waraka na dingi levu ki na palimendi e na rua na undolu rua sanga bulu ka rua. E rawatana no na indamedambe na dingi na muani ang bakisawati. Sa lai lewe sara ni mata ni tu boko bata kina i tutu boko buni lawa me sosomita ki koe nga ka boka dingoi koe ni. Na itukutuko ke siromi turanga utala no ataka tiongo e buliri kina na bosota ke na ngumatua e na ngaunan rendre ni sasanga ka teke busar maindela ni abu bai madhi uturanga na tamana ni kauti roto mai baka matabu bale mai baka sangarai na bula tordake ke na tiko binaka. E vida tale me bakata ke laiseni angarase e ambiumbiu mai mabana ponuang balabu ka mai tiko bakararabi boli e tobata. Ia na nona sasanga e aldo basarakina na itutu baga Prime Minister. Songo, a mau na wekandongo. E rawa mai tau ia butalanga e tobata e rua na lewe ni mbose lawa i liu ka rawa minister talenga. O Taniela vei tata na laione ni na veva ke i simeli mbose mai na viti mai a sawa. So era saya ali, kara siti ko maliwai kenda e so tale. Au da noma, ni keba kain dina ni senga ni nguile dhapa baka rawarao o siromi turanga na ibobobuli e a sota kaya e na basanga bulu kalima na emba kisawati. Ia, sa rawanin da baka buli dira na lupenta, ve Italia nga, keba kaya senga na ikuita. Na kadibi ni alo, ke mami abuli da nangone mendelay na kai may ratukan da bulebu di ke mami da umbe se boga do raiso na itobo ke mami rawan ito tongi takikina da ubaga yang ataking gome so somini kuita e baundu ato kana daga boga mandua e so era kaya di binakavaki karambolea merakana kuita may nasasa ni bosa ke baka e baka yang ataka en due kila na kene wale na bosa en bulia se basuka na mbai ni koro na bosa ya ambuli rokina na bura karawan ni bulia bo na itobo ni bula e se tikongo en do na turanga ni tobu lailai mai nairai ya sasanga mai na mata wili bola ni singatambu e na basanga bulu kalima na embaki sawati laki bolita kita baya laki tini saraki na mata bile wai boga dengo ibora kita le mai kina zuru kina palimendi kasusumita kinona iliu abu kita kina nauto endi nga ni sato kasare nan dua na itutu de renda indai sarauta me bakakin e kilai kumbunai wai na buani kawaya una sangani dabuta endi nga ni abu kita na uto wana no namboso eta kaya ni sa torra da kasar na dauro bongo ando bolita kita baya lala e na dua na ngauna besama ibu ni lawan non da matenitu na itutu kataurati ko endai yongori endo nga na italanoa embalolo ni baganan sa ibagalangau ni non da be italanoa ombera ni bagamode aun tambe tokongo ni ubaga lewato ka endo na porno mula kinda rauduki na mo ubaga dengo mandaki na baga lailai wasanga ni mode ng bongi medyo basarati nga na mata ka inday goyang baleta na palata kim bilo ni rakabi na non da bura ka baga yadori may barani se aureda liso na non da timini biti ena loma nga nindua na ngaw na leka ya bukan rukai ingilan dikin na matay ni ngaw na may kwikenham iya na mataka ni moniti na madongo ya bukan rukai Australia talengaki na ni sawat ya warna sanga bulu kadiwan na embaki se daba na gay madala na sota ni bura sa kelea roto koviti endo na isaw dokai ni rakabi na nonda bura sa tiko keira na nonda bukan nuini binaka kina nondanganga ni mastro. Ni samode.
bakarua Nambula au ndonuya Meu bakale suya tale No murarawa lembuna Na utomo na yelomo Tatau na kabeau Eu carona eu tongu Meno mungana marau Que eu le suba bakarua Nambola au andonuya Meu bakale soya tale No murarawa le tukana Na utomo na yalomo Tatau na kabeya Meu corona e utongu Meno mungana marau Tabatale meu nakaya Kani sambaletiau Que eu matani sekarawa Que reamo bosotiau Que eu le suba bakarua Nambola au andonuya Meu bakale suya tale No murarawa le tukana Na utomo na yalomo Tatau na kabeya Meu corona e utongu Meno mungana marau Tabatale meu nakaya Kani sambaletiau Que eu matani sekarawa Que reamo bosotiau Que eu le suba bakarua Namula au ndonuya Meu bakale suya tale No murarawa lembuna Na utomo na yelomo Na utomo na yelomo Tatau na kabeya Tatau na kabeya Eu carona eu tongu Meno mungana marau Eu carona eu tongu Meno mungana marau
Santi sartura kena marama terbo kena ngone leon dan singo bakana nanu nga aberto na turang marama naita na ngono sarangango sema jingana buni tanlo toto kan tamai rongo tujuh na nonto programamu na tosu ni ngono ke city beni raturla dorong sa juga na italno toto kan membale ci turang naita na korbo turang mai tobulu lai na right na ya kabi dibing kerabi endai ya anda sa kilabi na kasartungan na italno toto ko ya robi talno mo weni bula andor kontal tunga semper na be polo todo ko se weni bula erdole lo tu ke tunga weni bula na talno andor rongo tu yang tabo di binakan ni ramai talno ada urak sar cukup binakan tu ni talno rongo binakan bikanda antara nama gitu en mata minggu nanti tale nanti kita kira utang ni kuah wah anak kadiba Pagkalagalaga tenga ni kadiba na ilum. Dapo di binakan company di binakan Divine Group of Companies and Divine Food Mart. Watalang kina na Mauli Mart kina Kababa San Bruno and Tobito Konitiko and Washington Onea. Aboto ko bekende ruso blu kabana miniti me lima na kaloko na radio bulan do bata ni talno todo ko rongo da chikoya rongo da tondo chinga and radio bulan do bata me kauti kenda bata mai rotalang no saraba lesu and a YouTube channel and radio bulan do bata na bi episode todo ko saochi itoso ninga una. Sengan dina ni kara rawan na taka vaka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko nindraiva se senga ni vaka motoka kanda u Rendre na te beto seki, erto satu bakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nomni boli-boli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saibarua, merto bakarotaka katalada mai na nomni boli-boli, ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Nama di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Ertong garap talangan ni kena lewang semburi ani nanomu yaya. Main nanonor to stoa kena nomu mate ni katumba. Ai, kemo to bukan do tunga mai witi. Sa baka matalau nanomu to kobati. Sa lemu ne kemo to tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupu. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kena urnibondo kena mbele. Pai, correct. Daw boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maoli Mart. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be. Na Maoli Mart wele. Doko na nonda business na ngoni tau kay Amerika. Daw kusamay. Daw may volleyball na Maoli Mart. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Engan Rebe me bakarita kiani beke mundo mai na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong goeng dona nonda toi ngandi. Na San Bruno Kavaba, dala kumantangayan ni tali sota tukina kavekilai, era libu tali tunga nandui kai karandongole di kena, kan dona kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vengaravi ni turang tawa Rakesh. Sambal di kaliwa kitu may kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Ya sambal baki rongo seranga. Kendo vangar tanu atiko sa naya ni angona na sote singiliti ni viti na kwila ni viti kena sotali na yaya lalai bebakande guku kunibale do may raito manda and the San Bruno Kavaba. San Bruno Kavaba, ono tolusaiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mana dona koloko na sige lebu kena tinkan dona koloko na bungi ni moniti kena sige tabu. Ena muna ngau na lebu ni nondo soso enda sa sianga sarangan nikla na tabu menda baka talau taka buka singi lebu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tiukin dona menua erau ni buka tingu ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na be matanggali kaka na jibgina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay bakay loka tabi okay kena coleslaw surua tatni gela ko pata na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giringa kina bitu sa ibo bitu tolo dio tolo don limono se
o nga ngwale saranga le tumiko mai na nomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E rao talanga ni rito li dili bataka ni ke mukatalo bo sing le busha wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kauni bugululu we kemuda we California. We mani rua ene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Radio Mbulando vata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani. Tau do
Totong na tambo ia turang ni tachi o betau kula gerto na mate lao ya na malumuni tambo kende bo kura be kon lamani me na borata bagazava na ve kilaingo aboto be kende tini na miniti me lima na kaloko sa baga bidi bina kata gisa chiko na ndabi semati na eka bidi bin karabi ni dai to na rile sumanda na ngono go kelas ale na tuku da rongota me no bo no lamani bichi na gitu na bi kato to ka dari man da buru le bo nda tuki nango sa tuku di bango buru tuki nango sabanga ya na kenam balabu resembula mau ir sar mai liu lewer tugun ni rambulu tu liu na dinosaur wate kira na tuawa ke puro go kena sangke mai kalala na ngono go ko empala biaka biketa sa dona dong gitu Yao Ming dong gitu na NBA ya sa buturang balabu sara tugun dona turang mai dona puno pa Rusia ko nona chikna record na ngono go turang bala butundu na non to pura lebu rasa ambule na be rangi le lebu na be kai ba maro to kianda me ngau na ya to kina be bulu chile lebu zaba na kuru lebu lebu na ngono sa serente kina na matin tu lebu sapani ange pango na non to liu sana turang me kiana empra keto sana siang tal ni keto nang sanga me keto na rawa ci buru se keto sanga tal ni balu keto sana bulianga na bika me baka maro te buru tunda kila na ngau na ya ngia bukin na siti lele berua o ya na kia nangole na wanga buka sarbaga yawa na inola ge anga le baglu tumutu na ngasau kuro oile na nuclear bomb o ya mai na siti lele berua Hiroshima ki Nagasaki rau no ndolo baga mati ki na ramati na ipalu lebu anda kilanga nerto wanga nganga na matin tu na tobata nganga berto na access of evil lenda sa kilanga chamani ndue na muana no na nrata tu na seni buru ma Europe ta kya weekend to menda Pasifika anda to litu pa rautal tunga ki na mai na non da bono lo mani bichi to really sumanda ena bika sia matiki na tigini singa bina ngani kuana ke ro sanga bulu ni September en viam baki sauti to na tiga buana tini kalima tini kadiwa ni kuana matai ni ngauna merto mbiu kina son turang ni Spain kena non tu expedition boleh itu ngapa go Spanish expedition liuta kan ndakilabina go Spain ya sabu tu nangonongo wili kino ingilanje sona matin tulile bungo erna non ra lako bolien ngarvano sarte ga bole tikia talanga non rotin sa lele busar na matin tu era wili tukina en ngono sa dinner sange me lebur arga me tu bakata gi ra ngono go ya lele busar bosa sartunga na bosa ba ya raniu na siamatikina lebu na matini tu lele bungo na zepa ke America South America lebur bosa tak sartunga na bi bosa ya orto na wekanta mai Mexico mai Spain na buno ra vela ka kitukina ya na dona Spanish expedition tini kalima tini kadi wa mbimbi na tingin singa pinakani kuwa liuta kan dona turanga ni Portugali weke muni na kalasion singa masalaman na ngono go se oni bangan takachunga na stories of famous people ko bebe oblong to kana to boleh tukina lebu sarana turanga rong war kilaya na pura ni medicine go ira ndau lako abu kita na pura na turanga ni palu lepu ke baka ona ba wili kina na stories of famous people tuguni chikina na Portuguese navigator ka liuta ka na Spanish expedition ko bu dabu chikani go na tini kalima tini kazi o ya Ferdinand Magellan to mbimbi ni kuwa tuguni bango o ya talanga na to mbimbi ni kuwa me zaba ni le zaba na matei talanga ninguna endua na mate lawa merto soko wabu kita saranga kina bagandua na buru circumnavigate the world na tini kalima tini kadi mbiu na sige binagani ko na Spanish expedition no ya liuta ko turanga ni Portugalingo Ferdinand Magellan don season navigator set sail in the first successful circumnavigation of the world. Kelas halib na wangka ngono go sa power tagi juga na nuclear sa sarorong na tawir tagi tu ni pura-pura na lombang ni bidang na hula
rani circumnavigate gitu kina ba reda ni ke pakai bimbium baka mai non to bono mani biche don wangkali bo mengole mai bango i merke humbuta na be turun baka rona maza wa ke baka na baka samata kan ngonongo asembera kina tin kelima tin kadi wa sembera mantanga kina rona right brothers ro ngai ambulian wanga buka be buka gitu en non to buru sara rosa reviti mai sfo ngole biche tin kanduang na wana buka asara rosa ya tini kelima tini kaziwa ana mata ini ngona marto bimbi na mati lolo ya kena tawirta ki na pura o ya ena non to wanka ya kalau dan yang ge le mati na lako ko barita kan ya tega buni ko le tini kelima tini kaziwa na turani putu kalengo na season navigator turanga kelelebu o barita ka chuku na stories of famous people dan do buli na kalasiono rani ba uli karangone Ferdinand Magellan na kede keruanga wea en tini kawalu 5 kaba endo na ibalu wea tuguri chiko wea na Crimean War CRIMEAN ya na kena tiga butaki na singa benagani ko na tini kawalu 5 kaba wea na Battle of Alma na Crimean War endo na ito na matin tulebu Rusia siya na Russian Empire na ngone alu taga tuna sa na ngono ya kan dua orto ando na mati lolo tobata wa na mati valu membola tangan orto membola tangan main Pertania orto na Varense kina Ottoman Empire na Ottoman Empire na buno ke meta batu tago kina na vital no di matin tuli Roma na buno yang ke mai ataser kina na Ottoman Empire ya orto tobata orto ngo na Crimean War ate niko ya na Battle of Alma na tini kawalu 5 kapai orto toba torto na leto lungko to ndua mai na matintule wo Rusia siya na Russian Empire na ngonea ke mabale na Russian Empire ke baka ngai mai reda wili tuki na Soviet Union ni sember ningai mai etana talu Rusia ko sa ngole tu ngon go pampo te kena utu simbakani kene liuliu o Mikhail Gorbachev orto na Union ya anda kelabina ke baka na reda orto na tawasya Kazakhstan Kyrgyzstan orto tini tu kon ya da kede na stan Uzbekistan ya orto kede na Russian Empire ko bagare ta chungo yorto ato ya etu ni na first major battle ni Crimean War ke baka na taronga na ivalu za sarmanda na Crimean War okay e ba chugo bango na ivalu ni lotu ro vala takawalenga orto Rusia batke orto na matin tuto patango o ya se odi sarmanda mena lewaira o ira na Orthodox Christians karachuko na ngele sa liutaka chuko na Ottoman Empire ena ngone abe baka ni vole ka sarchuko na veyala ni benua mai Rusia wat gerto na buno orto control chikin orto no Ottoman Empire ngone arsaranga mai tuilo mo gorna lutu ba Kristo sabat chum go Rusia oke to le wair to ngor orto na tama tangor lutu ba Kristo ba ni orto no Ottoman Empire din ngan lutu luta ka tun na caliphate orto no musulman yan ngone ya to orto sang ke orto na lutu ba Kristo ngo orto ni to chuk ko ya na ko ni bimbaya ke baka na pagtarong tapos sarma na Crimean War robin bata kasi ode na kumu lutu ba Kristo rabay chuko nang gele ka liuta ka chuko na Ottoman Empire nangono ya ko ya korto bi vala ta ka banguro si okay sana rere meton sana settle ta ka evalu tega buta gini kuwa wana Crimean War ya rabaluci si ode sarma ta menonra mera rabiki no era na lutu ba Kristo ya ndamani kila mani erto wa sekani rawata orto me Rusia na bukuni baka sama ni Crimean War na tini kawalu 5 kaba tega buta kian na siga binangan ko tanga merete chuko na lebu di balu abaka zori chuko na ngonongo ne karoni balu lebu na bi matanga li balu lebu ya se tega busara mai tini kawalu 5 kaba ge mai tanga bi sarab na mateni balu lebu na karoni balu lebu lago tal tuko na won terras halago chuko na ngonongo ni chuko na baka sama tini kadiwa diwa 10 niko talang araw sa may unified tegikina kepa ko na rin sama ngono ko santuang ay may na do ngone ni muri me ato man tin ka diwa 10 sige binaka ni ko sanga may kambasuki no ya na Berlin Wall sa ronga may ndo pa tatale na East kana West Germany ena sige binaka ni ko
tini ka diwa Dios sanga bulu chunga na ibalu ronondolu kendua talanga ni ko sa dikleta ikina yan president di Amerika na ronondolu kendua ni o chinga mai na kena katambot na World Trade Center da kila sa tu no ko sa tega busanga ni ko men sana pasa sa te girma da ni rampat kandi ratu na be se buru puno sa banga ratu kina ketu na ya zo ni kina yang da kila na ibalu ya se la ko chinga na ngonong ko se ko chinga na pa nduile ya na vida na itukutuku ya zo sen singa bina ngani kuwa ena biang bag sa uci matai tini kelima tini kediwa ya Ferdinand menjalan dengan rekirto na mati lolo mai Spain orto sekem navigate tang na bura-bura singa bina ngani kuwa na kel tegabu tini kediwa walu sanga bul kaba Battle of Alma tegabu kina Crimean War ko berita ke bakan taronga atau na Crimean War rosoto Rusia matkina matin tu toba to wili kina Ottoman Empire orto namatin tu main bola tengah ni sama Pertania watala kina orto namatin tu mai parensi orto toba tamai ena buku cingan ni palu se me ozei merto merala kuibe se merale oibe de werne kumu orthodox Christians en ngonoya ya ken itu ya reunify tagi ni kuah na East and West Germany tin ke dio sanga bulu ken ronondol kendua na tingin singa bina ni kuah tu no George Bush ken to metu sana pasa sate ki ramandani oira na tamatan do pagan duindile en nonta pura-pura 75 en 2 menit yang dona reilesu sena today in history en semati kina tingin singa bina ni kuah rosanga bulu September en avian baki sa uci ani sabo di bina tagina bita kani en radio bulan do bata en ya kabe de binga rabi ndai San Francisco to talk about stunan raki sarabi tu baga malu ya na kena sangai chuko yani me sandro men na matini singa beketo en nandaku malolo baka nuni bina kabe kibina turangan maramun ya sana ba urang ora oklani sange me utstala nom do songo na mata sa uci rawachi baga bina kana kena takete tinondolu ya na be tigina lebu en ya sana ba urang ora sa baka nuni bina ka tueni bekebuni no gueka na kabe de binga rabi ndai serengo moni na numi to chuga nikina ya sana ora mae na mae ayan rai Main bara
Radio Bulan Dua Bata me kauti kenda bata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani. Totokna da moiteni la mabi girto no mati lalona ronro langi ke no to solo bile va ki bolinga na longu ndaula mani sa ba buna chuka na nongu mai wandra balabu sa lutunga me na ngongu ya sa wani ndi butunga me na siritani na bika todo sar me ngai mai dangin donu tu na nonda rumbula ni baga wati sibina lima en tini kalima na meniti ni otinga bita ni tuku ni bibolingo en dana rongo da induan na serka bo saranga mbule bikenda kiti ane buni sa sari gerto na nona mati lawa en e kabri bingarab dindai en dana ngai rongo da chuko ani ni oti bita ni tuku ni bibolingo go e se buta gisaranga bikenda en radio mbulan do ba dawo binaka we turanga naita ke na nona to mata servinaka en dana bo rongo da chuko ani en dona ngo en dona team mini 7 sambin en non de viti mai labindie mai nakaseleka mai New Zealand and then ngai rongo da chuka en dona ngona leka mai ngo en no tu seleka kambure nga ba ubalengo na radio bulan do bata me kauti kenda bata mai albenaka do ngana like ge wasya senga dina ni kara rawa na daka vaka keki ba
ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tu kakana na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau we kenda tuna senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau dren na tu beto seaki erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nomni voliboli rawa sara we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nomni voliboli ena kena ngona totolo tua Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Nama di telefoni Viwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan kena lewak semburi ani nanomu yaya. Maina nondor to stoa kena nomu mate ni katumba. Nunggu chisu nunggu badua. Dorongo na vima maniono kina vitu ene kawni bungu lulu we kemadawe California. We mamani ruane kavi kina tolu and a single level lotilevu we kemando viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogodi na Radio Bulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. E na buona ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapo menda vaka talutaka buka singi lewutaka sa bukaya kapitang ni kakuni lo malenga sa tiukin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matanggali kakana itigina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kakana buwa malang me baka na steak gai bukaya loka tabi oke kena coleslaw surua o chutney gelago bata na kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo duon limono se o nga wale saranga le to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawatalanga ni rito le dili botaka ni ke mukatalo bosing le busa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nada beto marota ketiku. Senga, e santondi na marau kina boga vingile wo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati ni labun reng. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu to waka tapia. Sa tumu mantanga na numun ranga senga tu na nanta tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nindu na nombu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiku ngoya Amerika. Rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa walu vandua tolu walu lima ena kena tuku matelalai. Hey, do ba ka tolo tiko? Do saya lupa din na. Sa permentangan to boli gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sini miya ono stoa wala ka tungang o limat. May binaka ni sa tuket sangaki na nakatungan reba may paleta na noto to ilalako. May binakasaranga. Wala boli roti karibadeni kina. Dato birito na bisi nga nakarimateni sa means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga bukas lebo na bisi. Karatal man na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka road beka kina do na ni matu vale senong do boli nga baka matawa wala to mata kina mauli mata esa tu kede kina na yaya ni kakana ya ni ti kina bikala lai tale so kanda un rendre na kunia tu raw tala ni kota ni nomni boli ke ba ni tigo men na Marine se Sonoma County kan rendre nomni vila ba ki vitar tarani kina na bani taliboni 125 saiba vitu tolu 5 vitu na kene tuku matai lalai mauli mata Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Toka, komba na kena dami. Waga diri nga lala, saba kangai waindon na yangona na San Bruno Kababa. Nada ba? Tukun talipay? Na San Bruno Kababa, ningali may ni may togole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katalay taga na manggosa kaya na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bus Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Kuno binakatalangan di Baywaraki kendo may bitala-tala biruto ng walibiti.
se do mai vitava ke berto na sanga ngole mai ki merke San Bruno Cava Bar ono tolu seva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na vai singa mana dona koloka na singa levu kina tinika dona koloka ana bongi levu. Tura kena marama taruo kena mana leo sibna lima na rosa ulukan dona miniti nimbulo benaka na sangai dola wali cukumain tapi saya mati tigo na noto live ni Facebook page ni radio bulan do bata ayo pede la novo ni dona bin gravi en ken studio go San Francisco California en rake merke ya ovare ta cukan bi kemani dora serbo ndana borongota na kabe bin gravi ni tai ambe banga kana taka na kena baka tangi mai bituranga na ita kiti oni buni sansari na mate ser non mate ser ya na sinindawa ni ndela indoki orto langa ser cengaki na rono no dorbo senon tu mat ser di bu paling golep sar na bi ser bibinaka anta santo rongoda tu mai na bi volume saoti anta bo bibinaka ni se tos na talendi ya nimbuli ser bo bibinaka pe nugu karua tebi tangudake mai Wellington ke baka ke mini no kan lamani na turango wat ke nando tale da non ritokani sandu juga na non rau kamban ya dana juga na cubic cuts ka do sanga me saraka kuni uira na be andau di butu ni be mataser me saka kuni one off tungai ando ngana no to release bango Oya dalang walengan indale bulia na kena CD sa ko sarchunga bo dimana ke indo na bekanta turangan ita ke roa mai vital noa nando nangon lega saut sa engineer chugni FBC non tali chunga oya na siso production de ndabo dimana ke na turanga toke arsaka woi chuko na bugu de baka samata ki mera monetize ta ki na non labo na sena non raser oir na ndoni butu todo ko dibi mat serli mo no bono kubikat sa tiko eloma na bugu de baka sama na ita kiti oni buni sasari wambutal chunga be na ita pendi seniasi una ga bagan di tangaman tapi nugu kerua oya na ken kaunga mai na ser todo ko ya ngembiu ya ni na be bonua sakilele butu buru mera ni convert tanga non reser mera rawi labu kina Spotify na be matangali app to zoko sara ndu abari taka chukumaya na turangan ita ni lulu ni siso na puno sa direct gir chukina mekaku ni danga merangele rongo tunga sangani ndone labu lagu chukini bira baka mai biti cha chukuna fipra ono todo ko e pakatang teki na richo na station lele buto ko mai bici don sende la ko chukuna fipra sangale channel tagi chuko be na be mataser ken liuliu yo oya na mo sar niambak sangen dole keliki na loboya ko ngo na be sei buru-buranga enda paro rong tu kini merke membelatanga ngono nga onta kino nerser ni rasala ko na be bonua sa trasta ka me bakango na cubic cuts ya endon channel ni la botalanga sa chiki chuka ni baka malua sala ko pondon don sar chunga ke na be matcher kar sa dur muchuk mai na baka sama karo tawi abutaka chuka rono ruongo non rau chuka na cubic cuts ke baka no lago na YouTube oron yo typing tanga na cubic cuts oron ni reda na be mata ser sa okati chiko na non rau pata patoya ka sa buki release tali chiko na be mata ser mai non to bono mani bici baka bimbi chiko na mata ser ne turanga na ita kitu ne buni sasari oya ne senin dawa ne ndele ndo sa tos na technology na ngono go rdo tu na America time is money everything is money na no mumbuno na kato to ka singra nongele wara ka tal mongele dingo matunga vida nga na undolo ni samati sar na embak siang na be singa to ko nga nindua nga baka tangita ka nduan matin tu buru-buru ko sa collect chuke ni baka malua sa la ko bang dundun sar tungani na mangge ni ko na composer ni be matser todo ko sara abambo tani na babure baka sama chiko na vital no na kabni bin karabin dintai en buku ni nonta serre enta na rongo chuka na kabni bin karabin dintai ngoy na buku chunga ni dona mat serre baka taka ko to ko bikito mena te bani tangi KVT o ya na BLK labin dia ya na mat serre mai
nakasaleka may kandabu toro matang nang binanggo mo ba bulo chuk matangani na chuk mo turang may nambala mo bulo nang turang atu na kasa kena mati bol bi koro todo sara kena bi chuk rek bo turanga na kena koro bo turang may na kornawa bulo binang talanga may loma di koro bakatala kina may kauna koro may kauna sel may kabala mo bulo binang may kabala bakatala kina may lawaki may solo tabui may tiliba tilibaya anda kilabina kana bunor tabutu maikin na minsta tambuya mai mata sao lebu yan mata serre nando rongo de mata serre bina tondo buruburan southern swingers kla ben baliwai na tanlo na southern go misiala na loma usulietu to tabutu mai na korba turango ya mai mata sao lebu watalankin mai batalea ki nukubo ya bakatalaki na mata timbinaka arto na BLK Lavindi arto siya matungan arto korra Lavindi da po di binaka chiko na buku ni inon rapaga iyo turangan ita mer bulian na ken arto serre o yan mata serre siya na timi ni leabitu mai Lavindi asan arto chiko na BLK Lavindi sarto ang kito abo chiko mai kandabu so talanga na sot lelebu non tamunua klan dona ngona to sana basi kata kasara arto na compete sara na be 7 lelebu dan nga indona ngona mai muri ninge kaku ninge kinta sala sana labe to abo chiko na be 7 lelebu en non tapuno lo mani bit turang ken marama dorbo ken ngona lewo en sebu ngona anta mai rongo da kina o yan iya na serre waktu kaya cikon BLK Lavindi na numuciki na matserro ya na wele na timo ya anda bawa di binaka biturang na ita kiti oni bun sasari kerto na senindawa nindele indoki mentasan rongo da sarmandani ena kabi di bengarabi ena indai na radio bulan dovata 75 en rosanga bulka walu na miniti. Mumbula. Usau baki, kei lavi di novo coro.
turang kan marama daro kena ngode lewa BLK la bindi yan badi tibe na kaseleka mai kandabu da bo bibna kan di erto mai langa ser takan cuko da turangan ita isi buling ngono menda rongot tal ngakina na radio bulan do bata wai tabu di saktal ngakina bikin ta na eka bi bing kerab dintai bukan do tali bukan bibna kan cuko di turangan ita kiti oni buni sansan rigir tu na no mati lawa na eka bi bing kerab dintai bukan tal ngakina be keruate mai Wellington ken non rau kamba di benaka na cubic cats na buku ni kena biwata na ser tu toko ya na eka di bing karabe ndai saboto ka be rusul ko bitu na miniti me ono na kaloko nanto sala ka kambura gi babu vale ona radio bulon do bata San Francisco do yan robina kana maraman naita do samba di ba kusu ve Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. maleka Warsan badi kata-kata pinakasar tunga toboy simbamba kau Gay way dala tu kinambat Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko Keba kitu sana berata ini bagai singelebu Kitu sana gali bagai kabin ngaya di kena Na Orange Lounge, katalau buka singelebu se buka kabi, baro te itu buka manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda to identity, kena buka singelebu se buka kabi me buka na buka sekera. Na sui, ike te buteke roro buka lolo keina vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamari di Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala keloka na mataka, kina wala keloka anambongi moniti kina singatambu. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Engen Remy me bakarita kiani veke mundo mai na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata, nisa tikong goen dona nonda toi ngandi-ngandi. Na San Bruno Cover Bar, dala kumantangaya ni tali sota tu kina ka vekilai. Era libu tali tunga nan dui kai karando ngole di kina, kan duna kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni Bingarabi ni turang tawa Rakesh. Sambo li kaliwa kitu may kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Ya sambo baki rongo seranga. Kendo vanga ratano tiko senaya ni angona na sote singiliti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane wuku kuni pale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mana dona kaloka na singelebu kena tinkan dona kaloka na bungi ni moniti kena singatabu. Boleh binaka kini Matthew, isa bagus kusibe. Isa ni bula binaka. O se vivi mandoko kina mau limat. Elai taka kina endona nito bakataka kana lailai. Yole uku taka bakatotolo. Ni bernirto yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga orato. Sarara saranga. Go enta so mangana kakana. Esen minta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Binagsaraman da kilatiko. Mao Limad, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waiter tarasarani kina naba ni telefoni 12525 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matalalai. Nonda biti ke ngasini buli paulangereki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ke mundo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakarombo ke mundo mai viti ena radio bulan tua bata San Francisco me kauti kenda bata JJ's Food Shack. E tigo kedi kena na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kaya tigo talanga na non specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritir to sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na sabulu turan kan marama terbo kena ngone leo kila menta sabi nanu manta na ser dalago lako. So na wasam bai te kyo manta hey
Sembera lang cuma tanga main itu binunum. Oke. Sana binunum mandala ser bulu benaka ve imbuna baka mbua. Baka binunum benaka tagi cuma nomor Itali taka cuma nabi ser Macau. Ntar rongo tu cuma nak kabi bin karabi and time bulu benaka kampani salah tangi na benua. Bulu benaka salah nomor tuatu. Watala kina ve nogo eka seburan ronro. Sa keto wela al talangain ngo an lob di city baka bi binaka taki na nomuni siamo cuma Santa Rosa na eka binanga ni kombo binaka kuini to kana singa atuna to kini mileni baka eka bi sui kena kaveti sa totoka na wale wa marambulo na nomuni siamo chike mundo cuma na velong mileni na eka bi binga rabi dinai dona serbe na numikina ex-scholars nimba Provincial Freebird Institute en buku di bawah rauci kena buku ni Golden Jubilee en kerua sanga bulu kadhiu ni singa kin tulu sanga bulu ni singa mai non bulu bina ka sinlang kalimbiu bilang sanga boleh buna nomuni bola atau mai oyan visureci gobe kemni no beka ni barong sar mai babina ka no tabutani oyan visureci mai berto namba Provincial Ex-Scholars Association ndono chico no tau soli na singa baga rowai sarangango parowai sarangango na inagi sarchunga membo bebu kena bakambai taki we na kornibuli mai namba pro Freebird Institute na soli na karabiti ko en nonta punua ya mai biti ene kerusa bulu kadiwa kene katolu sanga bulu bakatalan kina Jubilee celebrations okay ya na nonda sotongo go na buku chikunga no to bisureci kon ex-scholars nimba pro e merke na ngunu solengo en bagadori chiko en lima rua ono Emerald Park Court e Santa Rosa mai na lima kinawalu o ya na rusa bulu katol ni singa o ya na singa bakaroa i sarangango bisureci bikemni na bulioci emba pro ni bai tingo e California lima rua ono Emerald Park Court e Santa Rosa ana bona na bogadere kina ngunu solo ngoma na lima nga kina walu to mbito bata chukon na ex-scholars to sara wilchikina nongu basu Steve Murphy sai bets bakatala kina besen lang kalimbiu ukilan to sanga binakongo kemni to sara ngon sana bogaturang omba kena vibu no bole kata oni ndona ngono ni abulikina sio ni binakata moni le bulikina ngai tu ni moni la kata ndona koribul ni ngole ni kina na buku ni no moni sama ichuko raw America na buku imba pro saranga ko ke moni mai ni give back to sartu ngandre abachunga na soli merto na toko ni toki da na tadin to mai bici na buku ni Jubilee celebrations kana buku dir chuko ndo tali ndo unu soli na ex-scholars ni mba pro en abogador chico en lima rua ono Emerald Park Court Santa Rosa lima kina walu na kaloko singa zoko na kisarangango and gonna for grog lovers and tea coffee for non-groggers beef chop suey woo with rice ya me kemuni bagai kabi nda toso ni kina vaka leo leo ya na buguni vile naki werto na wekanda bulioti maimba pro ya na sere tarabo chingo men dan na numito to chukani kina bambi bikemni na biokani ni sa bakang taka chukana kemni bakai kabi mai na longa new ni bingarabi to kina na kabi na ni kwa baka bina bina kata chuko na non da bise mati lai na kabi ni bingarabi and then dying ngona mundi ni tangi ke na siriba nimbula ni mata bina kamai gang
Radio Bulan Dua Bata me kauti kenda bata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani. DJ Junior. DJ Junior. Santi sara umode tu enambongi kilana thapa usanga makanto ni umode sale bunga na nungu tandrai ke munitu ya usalo lo mangai ni pambimbi be kerua ortona bonga ke woi tandra na langi ya mai pakam bulan tak na kendo na ken remix ya DJ Junior ena ka binanga di kuasa foto bekenda ono sakana miniti me ono na klako na radio bulan do bata San Francisco na bima mani ono enda san do bata kirto na songo lotu binaka New Methodist Christian Fellowship na buku ni no da programu baka masawa bima manau asa kuch kenta kan melita na programu ya na nongu tisu na nongu bonu nge nama ka sakatok mai ena do na ngona leka mango Dendran beka na ngola ni kibal ni lo tero buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na itos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingaw-gawa.
Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina vima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. E lewu tu na vima tangali life insurance e Amerika. Ka lewu talangana kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kanda mga binaka ito kay kanda sa may buhay tigo-tigo na buno lewu mo. Kaya wala may wangande, so sa may buhay tigo-tigo tunday. O tawi matitiko si Sen. Raw-raw sara na mga lewu mo. Katigo talangan ay lawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni doon nga ito sa mga claim. And the loma ni rosa nga bulu kapane awa kasama niya na lenga isang oti karuan na ambag. Sigaw mo na website ko itong gori si Textby. Kinabasi mo walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Isa, meda kang bela na kango. Nada ba ya? O sabi wala ki baka lewe fom ni daka yo senga ni kila na meda kaba. Ole man lang kata-katalangan yo senga tu ni kila na kisita ba na sotaba. Kuni lang ganda ubi talo te kisarangan ubi ka kitengore na radio bulon do bat. Uy, na program na ba? May na be long new. Rungudi na 5 na be kabini mo rumbu ka be Kemando California. Tini karuna single mo ni mo rumay be Kemando eviti. Mo be to konikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni Monito K and the Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolo Rolima, Sacramento, California. And the Wingravikina o Mama Kawisi Boseng Langi. Radio Bulando Wata San Francisco. Mikoti Kenda Watamai. Bila sa boleh menabito kan na kabin bin karabi din tayo pag bin nakatay chuna non da bito manital chunga and non to wele non to bata pagaraw ta kyongo dona serengo me nanumeni kino na biokani siama chugumai en kabin na kuwa pambimbichi ko be bulu bin brother simeli posawale abang nuni bin nakatuya ni be kebuni na buna murumba di vili new chuge na mate vindabu panu ni bilang berat tugi sote atu na moni mahadau ka bakata laki na be maramakai bal surose ni bulu binagasak binakan do batal chunga mai na kebenan kumpul binak sista hutu yelim batli subo rembuku wele bulu binaka ke ko na to kini mileni haya wasara nga nambara menggo ngole tunga mo bola tangan sa mo balong milin tal tu bulu binaka mistokan na singa binaka bitokan na kabini bingara bintai sing le betal ngaki na be nerto na mati lawa arto na matubale na wanga mai lambasa mai dele lambasa ndo sambulu benaka sing le betal ngaki na matubale de Moses tukana mai naongo place mai valile bokata ngaki na be beki wanga tu na yau amalombula sa tuai baga binaka na nomoni siama rao chumai mai singa toka na kabini bingarabi ndeng dai kina matubal na wanga tu na yau una tabo ni siama chumai kina pambul tal ngabi tabal lepani mai wakani sila sing le betal kina no matubal le binaka na kabini bingarabi ndeng dai non momo na girls no matana serve kenda katungan ni Sandro mutu weekend na singa sa ono tal ngabi kenda na kaloko Ongo
Auna tobolea, nena tango maka tuna bekila.
Radio Bulan Dua Vata, me kau ki kenda vata mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai wa yani. Mateni tu lo tu ke na va
dambe. Wakati ngalala sabsaba kangai waindono na yangona ena San Bruno kababa. Nababa? Tukun talipay? Na San Bruno Kavaba, ningali mai ni mai kitogole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katanlay taga na manggosa kay na banga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bus Station kay nararana wang gabulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Waraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloko na singilebu, kinatinikan doon na koloko ang bongilebu. Esenga dina ni kara rawan na daka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi, o ya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tikunin driver, se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namun di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan kenali waka suburian ni nanong yaya. May nanon rito stoa kinanomu mati ni katumba. Ito pinunggu tati kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko ento naka. May adabo ningelay taura na hepatitis B test na madaw sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mana matirero bakyo. Sa kabi biki na manila hindi kebi kator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Ena muna ngau na nalevo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singilu taka siya baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bay matanggali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa malangin me baka na steak gay baka loka tabi yoke kena kauslo surua Otat ni, kailangan ko pata na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang alito, miko may nanomota, e na dio maluma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibata kaya na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabin, yan may Santa Rosa, Kinabato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka na ngola ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na itos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana mai kina programu warotaki, mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu benua. Rungo na vima manione na kabini buko lulu bei Kemando e California, vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e biti, and a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanta vata mai. Hey, do ba ka tutulot ko? Do saya alam pala mo din na. Sa paramantangan to buli-buli, ngayon tali to ni stoa. Tolako. Sa niya ako na store, wala ka tungang ko malimat. Kaya binaka ni sa tukit sa ngakin na nagkatungan reba, may paleta na nato ito ilalako. May binakasar nga. Wala roti karibadyan ni kina. Dato birito na bisi nga nagkarimateni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga nabukas ang bukas ang mo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka pa raw chubeka kina do na ako ni matubale, sinong do boli-boli nga ba ka matawa? Wala ito mata kina maulimatan. E sa tuke de kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lay taleso, kanda unrenre na kunya. Raw talaga ni kota ni nomu ni bulu-bulu ke bawang niti ko man na Marine sa Sonoma County kan rere nomu ni Villa Vaki vitar tarani kina napa ni taliboni 125 saiba vitu tolu 5 vitu na kena itu matay lalay mau 5 dan 5 25
Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Kalau mana sih kita berkata orang yang rosa belum dua menit ke membalik ni utak na lebu ni menit tahun bingkarabi kita New Methodist Christian Fellowship nonton programu misalnya tahu mandikan kami di bingkarabi kita dapat nama nonton lotu ya na serba ko speli mena tini kina na nonton programu simber nento bakatanga we ada lotu nonton bingkarabi nangasi lebu gen rendin nangasi lebu New Methodist Christian Fellowship na nunggu cisu na nunggu benua na kami di bingkarabi indai una bakan numi kemuni chukani sangai siama chukum baka mai en kabi na ko me bakata gerto na mati law go wambula kin na matu bala tiko saya we turanga yanu soko tiko saya masar chukum mai taya mai lepanoni ando bir na UN personnel bingara bisa chukum mai kana ngono go baka malo tagi chukum bala turanga no muni siama chukum na kabi na ko baka bi na tagi talanga no muni baka raw di ngombi tu we renda zorbo na maram ni bicer do nganjiani lepanoni andore chungana no di bingarabi ni dole ardole boy dil sar chungani pale asabo ni binak tu yang dibikin ni kila ni rasa chungmai na puno lebu no to puno lama bici na no di le di pale misiste ko saiger to ngone sabak malo tu yang dibikin ni namun siama chungmai le puno ni na kabi di bingarabi ni bakata laki ni betele ti seubo mumbulo binaka mbulo binaka siama chungmai na kabi di bingarabi ni malalang besi bakata laki ni episai wabiri langi baka nuni binaka tu ya dia na buku nuni bisi macam mana kabina ni kuat ceme sapete rom bulu binaka lebih timbali zuba malom bulu ma Australia wata laki na bals rosei bulu binaka maramakai uricuna ke muni tampo nuni sa chuko bulu mai nonto puno lama ni bici ni sar chuko na maximum ka baka laki na medium correctional facility se mai namboro na ngono go sabak nuni binaka tu ya buku ni nganji oni baka tor bule mai nonto puno lama ni bici brother simeli posawale baka nuni binaka weke muni kena nomuni matu bale murudola bina tonangai soto juga ni singa bakar umbuka baka nuni bina kena buku dibitokan ina kabri bingkar rapat intai sana mai tapa madike nonto programu tu baka mata ina buku nonto programu ka tarapa meta penangon tu ngai bibir ngontin domo taliki ni sing mata kan kana nugu maru tak nonto bitokan meta tul meta bangko siang ni siapa nonto programu da baru tapa ngai ke baka leka da sema nonto programu ka tarapa me kuchken tu ani meta ban bitu na kaloko o ya na nungu cisu na nungu benua bingkarabi ni ngasilebu gen rendin ngasilebu bulono mai na New Methodist Christian Fellowship yo pedila no bono moni ndor bingkarabi kalau ngacal cuku na moni bo ni singen binaka ni kuwa abata laki na moni bu bale ndana ga mesota ni singen mataka mezo bono ngone ani boga binaka bakalo ngatai kenda bata turang
Chisu Nungu Vanua. Warutaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bulandovata San Francisco me County Kenda Vatamai. Is good. Because you couldn't care less what happens. You couldn't care less what other people think of you. You know, you're not bothered with what people say. You know that your God exists and that's just good enough for you. And he came, done it, did it, and will do it again. So whatever that you're sitting on today, don't allow the devil to continue to steal your goodness. So what you go be the name back, what you go be the name back, you continue to write your list, and then you continue to say to yourself, yeah, is this God real? I've done everything. I give my tithe, I do my activator, everything that I've done. But nothing seems to be happening. I've seated and I've done all these things. I'm burdened by the Holy Spirit this morning just to be the voice of God in your life, to remind you, check your heart. Just check your heart. It may be little things. It may be coming and saying, man, why you eat my food? I'm so angry with you. This is my food. I've kept it here. Oh, why you took this thing? Why you took my shoes without asking? All those little things, but they add up and create that brick and make your heart harden, that it's full of, hatred without you knowing. And by the time you speak, and it blocks all the blessings and blocks your miracle. So today, you must receive your miracle. I'm checking, I'm taking all the checklists that you will not have anything to say, I didn't know that. Kaya iko sa solika, iko da kaba kedi na ka osi ni vina kata miko kaya. Au senga ni kila ni dono mo da kabango. Na ka kere nga na vile tiki menelo tambo ono waseti ko meleti mikako ni dono mo ulumbale. Na da visinro ni da kaba kedi biko na kalo na miracle. Why God cannot perform a miracle in your life? It's only you that is stopping God's miracle. You need to let God be God. Let God do all the talking. Let God do the paying back. Let God do whatever that he does. Don't do it. You minus yourself from that equation. Don't be the one we call somebody. Don't be the one saying those words and talking back to them. No, that's not your ministry. Leave it. That's not you. That's not your call. Leave it. If people choose to talk about you, tell them, congratulations, more, and thank you. If you hear bad words about you from your office and you walk in and you feel, that tension, feel indifferent, don't worry about it. Just walk straight to your office and say, thank you. I know you people talking about me, but I love you all. Then continue to do your work. Don't be bothered. Live your life. Move on. There are people like that is always there. You can't change them and you can't stop them. So why waste your breath, your energy, your time, your saliva, your fiber, your wax, your ears to bother about it? Move on. Move on and embrace what God has for you. And because if they stop today, somebody else will do it tomorrow. If you stop doing whatever that you're typing on your keyboard today, somebody else do it tomorrow. So that's your season, that's your ministry. But it's not going to stop what we're doing. We should continuously do what we do that we are called by God to do. And we should do the things that you enjoy doing. So don't allow all these bad vibes around you or people that you are roping yourself with to be an obstacle to your miracle. Because God ordained that miracle for you. Yes, I will say it again. Maybe you raise your hand and say, Auntie Rai, I have every right to hate this person for what they've done to my life. I have every right to hit back for what they've said about my family. I have every right to feel the way I am. Yes, you have your rights. But you will make a choice today. Do you want to stand on your rights all the time and lose out on what God has for you? I don't think that you would like that. And how many years would you like to go with your life like that? Would you continue to do that until eternity, until God takes you? Or how many years are you going to allow that? If you have looked back your years and you say, so many years I've been doing the same thing. Well, today is the day for you to make that decision. Move away and tell the devil, enough. You've been a foothold in my life and allowing this unforgiveness, allowing this strife in my life and stealing my goodness. Tell the devil to live your life today. And ask God to start performing his miracle and creating that condition for him. Trust him. Have a good heart. Read the word of God. Have a conversation with him. Call. And you call him from your heart. You don't have to be a long prayer. Wake up in the morning and say, God, Holy Spirit, good morning. I am so grateful I am alive today. Thank you for my family. Help me today. Guide me and lead me. In everything that I do, I trust you. And in the night, say that. Continue that conversation so you are engaged in your relationship with God. Yes, you can ask other people to pray for you, but you need to say the words yourself to your God. You need to develop that communication with him. You need to engage yourself with God, because only then he will look at you and then he will say, okay, you're doing that and that. And through his Holy Spirit, he will guide you to correct your ways. He will guide you towards the right path, not for you alone, but for him to be able to perform his miracles. So guard your heart, because out of it
comes the wealth of life. It Some really people depends on you. God allowed to be a thorn in your flesh. Yeah. Because God allowed these people for you to, the best of you to come out. Yeah. All the stories in the Bible is there for a reason. When Jesus said, blessed are those that persecute you. You are blessed because people persecute Hallelujah. you. Or they beat or they slander. So the people that becomes barrier, they becomes bad heart. God positioned them along the way. Amen. So the best of you will come out. Or even you go deeper Amen. into your serving God. Yes. Or when you walk with God. I believe that some of us, we are not reaching the full potential of what we are called to do because you never allow the bickering, the negative to come your way. It makes you more stronger. Some people, when your name is in the social media, you draw back. No, God allow those things so you come out even more into the Stronger. open. Yeah. You become a person. See, the Pharisees and the teachers of the law along the way, 3.5 years of Jesus teaching, they are Pharisees and the teachers of the law. They come around and ask questions, they negative comments. But Jesus continued to come out in the open. Why? The best of him come out, even in Calvary. Hallelujah. Half naked in the eyes of thousands of people. Why? Because the negatives along the way will bring the best out of you. And sometimes we are not fully operating in the calling of God in our life because we shy away. We shy away in our workplace. We shy away in our community. The only God that we talk about in church. What about in your workplace? What about in your community? How can the light shine in the outside of your church when we are only flourish in the church? When we are sit together as Christians, oh, the hallelujah, praise the Lord. The praising is hitting the roof. But when you are in your workplace, when you are with your friends in the world, when you are in your community, that's where you're supposed to come out even better. So God is challenging us. Go through what you have to go through. Every Gethsemane is ready for Calvary. Every pain is ready for a greater gain. Every thorns is there for shouting and joy. Because God allowed those negatives to come our way. I really believe, we normally talk about it as a family. We believe that New Methodists go through all the things for 21 years because it brings out the best in whatever we do. We try to do the best all the time, even though the ridicule, even though the finger pointing, even though the slandering and the jokes. All those things make us who we are today because all those thorns on the flesh is the glory for Jesus and his kingdom. Amen. It's a challenge to us. Yeah. It's just training your heart to be focused on what you are called to do. Because everything that come on the side, the reason is for you to divert or to detour or to come away from the call of God in your life. So when you work on your heart, people can say whatever they want to say. Hallelujah. I remember one time when things about mentor came out. For 2 or 3 weeks, I went down to the street of Suva and preached at next to Terry-Walk area for 3 weeks. Why? Because make you become stronger and stronger and stronger. So when negative comes away, those are stepping stones for higher ground. Those are windows to more blessings. God allowed those kind of things. So the best in you will come out. Hallelujah. How can you hide away when the rain start to fall? No. Go over the rain because the flood is to take you where you're supposed. You don't have to swim. The current will take you where you're supposed to go. So encourage or be excited when things are not going your way because God allow those things so you can move up to another level of your spirituality and your maturity and your wisdom and the knowledge. All those negative. That's why we sit for test so we know our weaknesses. That's why we sit for examination because new level is coming on the horizon. So we want to encourage you this morning.
if you are having a lot of sitting, a lot of praying, and the list are not ticking, God is allowing that. So you go deeper. Jesus said, move to Hallelujah. the deeper and throw the net. And Peter said, we've been doing that all night and we caught nothing. But because of your word. Amen. The word of God that we are sharing today. Move deeper, throw again your net. Because the net will not look for fish. The fish will look for the net. Yeah. We want to encourage you. Hallelujah. This wonderful morning. Yeah, it may not just be the words that you hear or the condemnation that comes your way. It's just the attitude of your heart towards the things around you. Because not all of us are holding position in church or, being part of church. We are individuals. You may be not going to church at all and you're just listening to us today. And this is maybe the very first time that you've heard about it. So it's just the attitude of your heart of who you are. The basic day of your living. Waking up in the morning, the going to school and the going to work. All those daily things. Coming in the kitchen. I know those daily things, because that's me. When I come back from work and I walk into the house and I see that the house is dirty, most of the time, I don't go back to my room until 9 or 10 o'clock in the night. I just leave my bag and straight to the kitchen, clean up the dishes, clean up the house. And you know what I'm talking about. These are the practical living every day. And sometimes without you controlling it, your heart is disturbed. It's like sometimes when you walk in and you see that set and you say and I always say to myself, boy, I'm so tired today. Whole day today I was sitting in the office and I'm just so tired. And you walk in and you have to go all over that again. And I cannot stop my heart. My heart sometimes gets disturbed. My heart says, oh man, I'm so tired. And I'm talking about the practicality of living every day. Gaselev is talking about you, if you are serving God and doing the things of God, or maybe being a pastor or being a leader in the church, and you're facing that with all this ridicule. But I'm talking about the heart every day of your life, the realities of your life, the little things that happen that you cannot control it. And you thought it's a totally different thing. No, that goes through the same heart. And that is why for me it's a challenge every time. I'm talking about my life, so raw as it is. If you relate, to everything that I'm facing, maybe it's the same with you. Or sometimes you work so hard with everything and then do everything, pay all the bills, organize everything, and you sit at the back without being part of it. Somebody else steal the show. And you sit there and you're looking, all right. Is that you? Sometimes you did everything to make it happen. And right towards the end, you were standing at the back and nobody even recognized you. Nobody even know you. All the credit go to all the people around, to the hard works of your hand. And sometimes that's painful. And sometimes that's hurting. And if you can identify with what I'm saying, that's the little things of your life every day. It can be your children. You clean up the whole house. You prepare the dinner. And they just come eat, leave their dirty dishes on the table, didn't even clean up. And by the time you look, they're all sleeping and no one even help you. And with your tiredness of the whole day, you have to come clean up. And you know where your heart is at that time. That is what I'm talking about today. The practicality of your heart every day. That you need to guard your heart. Guard your heart. Every time you feel that way, be reminded what is best for you. Whatever that you're waiting on, is it worth for you to continue to harbor that? Or can you let go and receive what God has for you? So, or even the differences between you and your husband. Or the differences between you in your workplace. Or even in the church, you may be in the church. Some zones, you can never make it. Don't load to what the ticket on dambe, or to go in the Holy Communion, or you can kill an evanelo, maybe go and dambe chicken go some. Like a becana make and butuka becana vamu. Say, I was in a conference and mutuka and beleni no muliko, lutuna no muru sulu. So na kayado. E só na kaya na muno ni kema na building. Dodo na beka me musuka na pateta me vibu kina bansanga, gavanga rekoyani e ali. E só na kala lai maya. These are the practical things of life that you cannot stop your heart feeling the way it is, that you need to guard over your heart, watch over your heart, and make sure that your heart is good. Or even for your children, when your father or your mother or your grandparents continuously, like there's about 6 or 7 of you in the house, but your name is always called all the time. Israel, Israel, Israel. Only one name is being called. And then sometimes you don't say it, but in your heart you say, boy, every time my name is called. Every time I'm the only one doing these things. Guard your heart. Guard your heart. Little things, you need to guard your heart. For me, I remind myself, because there's a lot of things that I'm sitting on God for. I need God's miracle in so many ways. For this administration, for this ministry, the finances for this ministry, finances for my TV, a lot of things I'm sitting on God. I can't afford my heart to be clouded. And
And I cannot afford to go an extra hour or day with my heart still bad. It's either I say to the person that I don't like, or I say it out, or I just come and say, I just don't like this and that and that and that. I want to clear my heart. And when I clear my heart, I'm creating that communication with God to be clear, because whatever that I touch, whatever that I think, the power of the word of God that I meditate on, God bring to pass what I'm waiting on. So, ke ko tobi matitiko sa na matilele utubiko, iksaka maybe kun sa sinro ni daka kinindona ka, kako ni ko miko soro kina se miko kai sa ko embekango. No, iko bambota ni no kalor ni daka. E na biba kurumbo teki ako bole chiko ni ko na miracle. Na kai biba kurumbo teki rin daka na kalom mumbola. E bata usartunga na matanilom. Na banana no nelom. So check takanelom. Check your heart that whatever that you do, whatever that you say, you mean well. And you're not doing it because you want to please people. You're not doing it because you're stepping down on other people. You're not doing it because you want to show that you are better than another person. No, you are doing it in the simplicity of just serving God and having a good heart towards God and being grateful for what God has done in your life. And that every human being can do that, even right to the smallest child. So your miracle is waiting for you. It really depends on what are you doing about it today. If you know you have been sitting in it for so long, let go. Grab God's miracle. Hold the hands of your husband and your wife, pray for your miracle. Hold hands with your children, pray miracle. We always hold hands at home. Pray in the morning. Gaselevi does that with our grandchildren before they go to school. And if we are sitting on something, we hold hands. Or in the room, when we are wanting something or we're waiting on something, or even just coming here to come and preach, we'll hold hands and we pray. Or when we go to other countries and we use a hotel room, and we hold hands going in, thanking God for that. And when we leave, pack everything and clear the room, we'll hold hands and thank God for the person who have given their finances to pay for that hotel room to give that comfort to us. And we'll say to God, thank you for the comfort this room has given us, and thank you for everything that has happened, and thank you for the life that have spared their moments and spared their finances to pay for this room. So in every step of the way, we are holding hands and asking God, because our heart is filled up with gratitude. So challenge your life today, and challenge the person around you, and the people around you, and your family. Sit down and check your heart. Because when your heart is good, no limit to what God can do for you. The open skies, the open doors of opportunities, miracle after miracle. Not only one miracle, miracles after miracle God can do in your life. But the volume depends on you. The momentum of it happening in your life depends on you. Well, we've gone past this conference for last week, and we are 21. So where to from here? Kasilevi did the Bible study last week on the power in the word out in Nandover Park. And you challenge yourself, NCFers are listening to us today. Where to from here? So now you act like a 21-year-old, matured in the things of God. Your term of thinking, your handling, your management, everything that you do. And also, don't just sit on the same level of fasting and prayer. Challenge yourself to go a little bit higher. Kaya kayo kung diseng ni masu babinakar matakalelay, tuwa na mo masu. Kaya kayo sa masu tiko, tuwa na talisono no mo masu. Kaya kung daw lolo tiko kaya na lolo lakcho kaya na vevula, tuwa na talisono no mo lolo veiko. But a miracle doesn't just come. It comes depending on the level of your searching him and how bad do you want those things for God to perform in your life. So on that note, always remember that according to his word, whatever that he says to us in Numbers 23:19, that your God is not a man to lie, nor a son of man to change his mind. Whatever he promised, whatever that he says in the Bible for you, he will make it happen. But you need to believe. And that faith and that belief comes in Hebrews 11:6. And you need to be content. Don't be jealous and don't feel bad or, have that envious heart towards people that are achievers around you or things that they have that you don't have. And be content. It says in Hebrews 13:5, for you to be content with what you have. Keep away from the love of money. Because this God, not only he will help you, he will guide you, strengthen you, he will never leave you, nor will he forsake you. That's who God is. So you need to trust him for who he is and believe that he is your God. And it says in Isaiah 55:6, look, call on him while he is near. Search him, seek him while he can be found. And that's what God is telling you and I today. Don't turn one day and he no longer can hear you. This is your time and this is the season. Call on his name. Because when you call on him, he will hear you. And you will hear him as well. And when you seek him, and
He can be found. So you ko makasagari ko in everything that you do to have a purpose for God and Him alone. So wherever you are and whatever that you're doing today, trust in the power of the Word of God and believe in the authority of the Word of God, because He is God. In John 1:1, in the beginning there was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Every word, every promise that is there in your Bible, either book or on your phone, on whichever Bible app it is, every word that is written there, there is God, because He is the Word. And those words are alive, and they're active, and they perform. So all it needs is a command from the Word Himself. When God commands those words, they move, they do, they act on your behalf. Why? Because you trust in the power of the Word of God. And do not fear. Do not be afraid. Do not be afraid of lack of finances. Do not be afraid of your sicknesses. Do not be afraid of what the world is telling you to do. Do not be afraid of what you're lacking. Do not be afraid when there's no food in the kitchen. Do not be afraid when you lack in so many ways. Do not be afraid when the whole neighborhood, they hate you. Do not be afraid with everything that you're going through. Because in Isaiah 41:10, it says, do not be afraid, for I am your God. Do not be dismayed, for I am with you. And it says, I will help you, I will strengthen you, and I will uphold you with my victorious right hand. So nangona kaya ko lako durma kina nanrendre, baka nanu maiko tu dekiti ko nang gete nilingan ni mataw sandaw din. Kaya mabala singanin do na kana tariko, singanin do na kana bilingi ko, singanin do na kana adobiko. You can say, when you are standing on His victorious right hand, nothing can touch you, no one can push you, and no one can reach you, because you are under His hand, and you're standing on His hand. Psalm 17:6 and 8. It tells us that Bible verse for us to know that He is your God. And David, the psalmist, looked up to Him and said, Lord, keep me as the apple of your eye, and hide me under the shadow of your wings. So whatever that you're going through, as long as you believe in Him, imagine yourself standing on the hands of God. Imagine yourself being hidden under His wings. And imagine yourself that whoever touches you touches the apple of God's eye. That's how special, how important, how valuable, and how close you can be to your God. So on that note, we will be going through our Holy Communion, which I will ask Gasteleva to lead us on. And we have about 8 pages of prayer requests, and all the things that we're going to go through today with all the prayers. For those of you that have been dropping off your sitting at my TV, and even for the activators, whatever that you have sent us, we've already compiled it in this 8-page document, and also on the prayer box that we have on us. So whatever it is, and for those people who did not have the opportunity to write to us on your prayer request, say that in your heart, have your list ready on your hands as we are guided by the Holy Spirit today. I will ask the congregation to stand up. To have our Holy Communion. Those of you combining a zone, the central and the western, we believe the wonderful setup that has been posted on our comms. Man. And we take this time to say thank you. But this is a time that we must come to the altar. Amen. And believe in our heart, meditate in our mind, and we'll speak from our mouth that God will perform miracles in our life. Heavenly Father, we are about to come to commit our life through Holy Communion. We pray, Father God, for these sacraments. Amen. That you command the disciple. And also you remind St. Paul to remind the church whenever we partake, Amen. whenever we come together, we must remember you. And we thank you for this opportunity. Those that are sitting at home, Amen. Those that are in their worship centers, church members and their zones, and the non-church members, that they normally come together as a family. Hallelujah. Or individual. Yes, Lord. Because of this Holy Communion. Yes, Father. We pray, Father God, that will be very, very powerful as we partake this morning. That you will be in their midst, wherever they are. Amen. In the hotel, in their home, in their car, wherever they are. Amen. Or in Fiji or overseas. We thank you, Father God, for these sacraments. We commit this time to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. The Bible says that He break the bread on that night and give it to the disciple. And He said, this bread represents my body. Whenever you partake the bread on Holy Communion, remember, that is my flesh. So when we eat together, remember, this is the bread represent His flesh. Amen. Heavenly Father, we pray over the bread
represent your flesh. Yes, Lord. It will be very meaningful to us today. And we thank you for blessing this bread. Amen. Because it's your flesh. In your name, Jesus, we pray. Amen. Let us partake together. When they finish with the bread, he pour out the wine and say, this wine is my blood. Whenever you partake the wine, remember me. This is the new covenant. So, it's not only the wine, it's his blood. That means his blood becomes our blood. Amen. Heavenly Father, we commit this wine, Yes, represent Lord. your blood. And you said to the disciple, always do this in remembrance of me. Amen. Bless this wine, comes into our body, into our physical body. Thank you for the healing. In Jesus' Thank you for name. the strength. Yes, Father. Thank you for the power in Yes, the thank blood. you for your miracle, Lord. From the In crown of Jesus' our name. head to the sole of our Yes, feet. Father. In Jesus' name we pray. Amen. Let us partake together. Oh, Heavenly Father, we thank you for the Holy Communion this morning. We thank you, Father God, for the miracle. We receive our miracle this morning. Physical miracle, spiritual miracles. And we thank you, Father God, for the blessings that come Hallelujah. with it. Yes, Lord. Thank you. According to your word, we are doing this because your word says, always do this in remembrance of me. Amen. So we thank you for this morning. Thank you for all those people out there, church members and non-church members in Fiji and also overseas, that we are partaking the Holy Communion, Amen. believing in the miracle because it is your word. Hallelujah. Thank you that we will continue to receive the miracle, that we'll continue to see it with our eyes. Amen. That you are the miracle working God. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Oh, hallelujah. Oh, glory to Jesus. Yeah, we'll just pray over the prayer request today. Whatever needs that you are sitting on, maybe we pray for, you will be praying for the students later in the afternoon. In the afternoon, as I invite all the students around Suba, and those will tune in because there will be a special altar call For the children. Okay, so we'll take it off our list this morning. And we'll just pray with you, like what we've mentioned during the preaching today, that you may have your list with you. I believe nearly everybody have their list. I have my list. Everybody have their list. So how big it is, only you know. Write down all those lists and believe with us today. Believe with us because God is going to answer your prayer according to your level of faith. You need to develop that faith in your heart that God is going to perform his miracle. But come in agreement. And it can be your visa, it can be your promotion in the workplace, it can be your babies in your womb, it can be your children that is sick, or it can be you suffering from cancer or kidney or bone problem or leukemia or whatever disease that you're suffering from, or can be diabetes, can be any other sicknesses that you felt in your heart that it's going to take you, or the doctor's report have told you that it's cannot be fixed, or you won't be able to be healed, and all those things that you're sitting on that only you know. But we would like you to come in agreement with us as we pray for these certain elements. And also, if you have been one of these 131 activators as well, we have sent in your finances, no matter how little it is, because the things that we have received as low as $50. And the biggest that we've ever received was $3,500 from, this 131. So regardless of the amount that you have given, because you have identified it with activating the big things or the small things that you're waiting on, we would like you to come in agreement with us. Because God is ready to perform his miracles. Remember, your heart plus our prayers, your heart. You have to deal with your heart. So you have to clear your heart. Yeah, clear your heart this morning. Let us come before the Lord in prayer. Hallelujah. Father, we just commit the many that are listening in, tuning in today, or they get to listen to this later. We commit them and we lay them at the foot of your cross. Masulaka na nondra bula turang. Esona kame tao na mata ni londra. Esona kame pakatadana na londra. Esona kana turang emosi. Esona kana turang relaku duruma. E me bakabuna na kalon na ndona na tange di nondra bula. Bakaraka sandren revira me rabasota en ren revira na kalon me rakotelevi na tupa kinimbula e retiko kina e nangonango. Esona kalon
so na tobi mate me tobira saya na ngona na turanga revira na tamata bula sada ne lonra so na turanga na bula pakawati be kavoro revira na mata bubale tiko mata sama idan ne lonra so na danielo na nugu turanga so revender baklubeni bakawasma so re baklubeni na turanga sama idan ne lonra so na turanga sing sumarona non redinau rede anya na turanga be reso bakanga tekilabo baka sambu sama idan ne lonra badama na danielo randa bitiko kene ni singini ko nugu turanga masule kirbe kimni. I pray for their heart, oh Father, because I know that you're always willing and ready to answer their prayer. But they need to take that first step, oh Father, and seek your face and search their hearts. And I pray and I commit the lives of the many that are tuning in today, Father, and I lay them at the foot of your cross, Lord Jesus, oh Lord. Search their hearts, oh Father. Give them the ability to forgive and help them, oh Father. Perform your miracle for them to be able to let go, for them to be able to forgive the people that have wronged them, oh Father, for them to be able to be content and accept the fact where they are, Father, so their heart is in the right condition for you to be able to perform your miracles, oh Lord. Father, we commit them all unto your good hands. Turang sa lebe ve kimini non honorable sorrongo the beka na pikada membeletir samaidan ne londra e sorrede ne valval ni bula samaidan ne alon no turang au masula ka ne londra na klo en mataka ni singa vina kadiko kemini na klo na sava sila savaira na no menin rasam sava kemini na bukeira na no turang. Lord, you're going to cleanse their heart today and you're going to allow them, oh Father, to reach your level of Father of expectation because for you to be able to perform your miracle. And I commit their lives to you. We have stated quite a few prayer requests, oh Father, today that are written in the list that we have received. And there are some, oh Father, that they are holding on to their hands or having it in their mind or keeping it in their hearts that we don't know. But only you know. Father, wherever they are, all over the world, globally. Na dava nga randa bitiko kina e so revina kata na vale so revia bule na motoka e so na kana na non investment e so na turanga na bikambalete na luvendra na non talendrendre na future ni luvendra na makumbundra e so na kana non bula bakavi watini na bula ni vembiu na bula ni vevala na bula ni da na bula ni lasaitumba na bula na turanga ni ndawele wa ndaw tangani e so na bikana turanga la ku dormini ko era bola era tonga era dambe era tangi era wana no bikimini no turanga ni singini ko e so na mati lelevo mati lalai tamango saliwe bikimini na non-rambula turanga nyenge the kaba na kakimini rawani the kaba. I commit them and I lay them at the foot of your cross, oh Father. I receive your miracle into their lives, oh Lord. I receive your miracle to those bones, make them strong so they can stand and walk. I receive your miracle, oh Father, to those diseases, oh Father, in their body, whether it's breast cancer or whether it's lung cancer, cervical cancer, whatever cancer that they're going through, oh Father. I receive your miraculous healing. Clear their heart and allow them to humble themselves before you, Father. Raise your hand, oh Lord Jesus, oh Father, and allow them to receive their healing today. For those that are calling out your name because of the percentage of their kidney, Father, they are counting the days. Some of them have given up, oh Lord, and they're lying in their hospital beds or even waiting to die at home. I commit their lives unto good hands, for you are the miracle working God, oh Lord. Allow them to clear their heart so you can perform your miracle in their lives, oh Father. And I receive your miracle into their lives, oh Father. For those who are sick, the heart condition, the lungs, the pancreas, the liver, all other diseases, oh Father, the kidney, I commit them all unto good hands, oh Lord, that you're going to cleanse and prostrate, Lord Jesus, cancer and all other things, oh Father, that they're going through, high blood pressure, Lord Jesus, I commit their lives to you. Father, I bind every spirit of infirmity to completely leave their lives now by the power and the authority of your blood. Lord, we receive your healing into their bodies, into their spirit. We receive your healing from the strength of their hair to the sole of their feet. We receive your miracle, oh Father, into their lives today. Lord, and I lay them at the foot of your cross. Some are coming before you, Father. They're really struggling financially. Lord, I commit their lives to you. Sora lenga bakay laban na nuguturang. Erbota, ertubana, erbola. Tamag sa segani vi roti na vi kani non rabula. O masalakira vi kimini na turang. Na vi ka bakay laban, na nrenre bakay laban, na dabiti kukin. Nandina umbeka merosoma. O leba na non rabula vi kimini na turang. Merongodi kimini. Mertubana na non lolo. Mermasu na bakabota. Merikilani o kimini ramani
the kam. Au sa vingo mo na bakabote ni kimini na the kam. Sule vira na conviction na kalo. Na kind of donu mer the kam na non tight na lotu kina. Tamango na londra me binaka. Mer krita kana condition mer ni kimini baka. Adora kina na no mani viva kurbitak. Lord, we receive your miracle today. Father, we continue to grab your miracle. We continue to embrace your miracle. Miracle in our health, miracle in our relationship, miracle in our finances, miracle in our wealth, miracle in everything that we have, because we continuously see you in everything that we have, because you are the miracle working God. Father, we come before you today. We completely come before you, trusting you for the God you are, believing that you are the only true God, and embracing your goodness, so Father. We pray this prayer in Jesus' name. Amen and amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you so much for tuning in, God of our Nation program. And we come to the conclusion of our service this morning. And we invite you again. If you're staying around Nasino or in Suva, Lami area, come down to the carrier stand. Back to school, church service, Thanksgiving. And if you are in secondary school or in primary school, that you can come with your parents, any denomination. There is a special prayer for our children. Nei katolu, e woti ni waso sinibuli, and 2023. Come, receive your miracle this afternoon. Tol nakaloko, carry a stand. Until then, from Lot 3, Secular Road, God bless you. Napeta nga manalingang matao, just lift your right hand. We return the glory and the honor to Him and Him alone. Sunny? Holy Spirit, we thank you in Jesus' name. Jesus is Lord. To God be the glory forever and ever. Amen. Say Another one. Shout it, because people of Fiji are watching. 2, 3. Holy Spirit, we thank you in Jesus' name. Jesus is Lord. To God be the glory forever and ever.